планете без следов раствориться в тлуме шумных городов, але зберагаю внутри сусвет, дом из успоминал пачками пакет, где живые казки, где птушка книга в каврышце п'е, гумы луч лепший за гучы, не было страт болючих, где свое и все знакомые мои, где мой дом. Покажу лук, белый стук, это мой край. Город и лес, трубы АЭС и урожай. Бегший домой с летних лугов, кисло шоу-ё. Маленство смак, горький Спартак, это мое. Писать от руки, черновики на память веш. Не ну куды, без манкеты, помытому прэш. Стань на картон, аджу я рейх, это мой дом. Новый район, где был ранее аэродром. Легко сникнуть на планете без следов, раствориться в тлуме шумных городов, але зберагаю внутри сусвет, дом из успоминал пачками пакет, где живые казки, где птушка книга в каврышце п'е, гумы луч лепший за гучы, не было страт болючих, где свое и все знакомые мои, где мой дом. Где мой дом? Вітаю всех, вітаю Алексевич. Сёння мы будзем гуляць у Artful Escape. Гэта такі артовы платформер, адвенчурны, можна нават сказаць. Аданапурны. Ну, Анапурна гэты выдавец, студыя распрацоўшчык іншая, но ўсё роўна гэты выдавец сябе зарэкамендаваў як вельмі такі, на мой погляд, артовы. У гульня гэта такой трошачкі артхаус, або не артхаус, не ведаю, як гэта сказаць. Но все гульні, яны цікавыя, вось дакладна з мастацкай кропкі погляду. То бок, калі вы глядзіце на гульні, як на мастацтва. Вось. Я не гавору, што яны там все там супер там цяжкія, як артхаус, або супер там нейкія толькі гульцы прям іх разумеюць. Не. Ну гэта штосьці іншае, або нейкія такія індзі-гульні, якія раней рабіліся без грошаў, то бок без бюджэту. Вось яны даюць на гэта грошы, атрымліваецца штосьці як гэтая гульня. Яна ў мяне ўжо 2 гады вось набыта на Nintendo Switch, я зараз гуляю на першай.
не на другой консоли, ну, версии консоли, потому что, ну, снимал мне на Nintendo Switch 2. Ну і на перший у меня вельмі велізарний бэклог, який так само треба проходити. На днях вийшов Беларусізатор, я набережу спереду. Дома, коли хтось бачить і хоче погуляти, я вельмі раю Кену. Яна, магчыма, нават зараз на знижках дзесьці, хаця я не упэўнена, можна ли яе набыць у Беларусі, ну, з беларускага стыма. Мяне не чутно. А гульня ара. Прабачце. Вось. Ну, зараблю вось так вось гульню. Ну, спадзяюсь, што хоць трошкі было чутно. Яшчэ раз, Artful Escape на Nintendo Switch. Моє першае праходжанне. Дарэчы, аўдыё, мова. Ёсць польская мова. Зразумела. Геймпад. О май гад, музычныя кнопкі. Ну, гэтая гульня вельмі музычная, наколькі я ведаю, так што вось паглядзім. Зараз я чекну аўдыоўзровень. А, не праверу. Я паглядзеў даступна ў Беларусі. Цудоўна. Цудоўна. Ну, мне гэтае меню ўжо падабаецца. Добрая музыка, добры малюнак. Франсіс Вендетці, першае шоу заўтра ўвечары а 8:00. Племяннік Джонсона Вендетці. Ну што? Магчыма, мы за яго і будзем гуляць. Гэта ён спявае прыгожа. Я зараз у навушніках вам таксама раю у іх слухаць гэтае. Каб граць на інструменце, трымайце гэтую кнопку. Ужо іншую, но націсніце тую ж кнопку. Sci-fi гитарная Одиссея. Your look doesn't match your sound. Ти не виглядаєш не так, як ти гучиш.
Сёння спампаваў Кукок Galaxy, вельмі файная платформа, усе гульні даступны. Так, яны даступны, но у краме Гога з Беларусі нельга набываць гульні. То бок так, гэта ты з іншых крам або ўжо набытыя на Гоге можаш спампаваць, а вось новыя набыць, на жаль, не праходзіць аплата. Вось. Excuse me? Прабачце? You dress like a drifter, but you sound like a space opera. Ти виглядаєш, як бицем ти дрифтер. Як бицем ти ходиш тут паўсюль, не пастаянна, а подорожник, но гучыш як касмічная опера. Complete tonal disconnect. Тотальний тональний дисконект. Gives me anxiety. Я турбуюсь за гэтага. Oh, sorry. That was. Прабач, гэта было... I'm usually much more serious. Я звычайна больш сур'ёзен. I play folk music. Я гуляю фольклорную музыку. Граю фольклорную музыку. Виконую фольклор. You Ось. look like you do. Ну, так і виглядаєш. I mean, I'm trying to write for this show. Ну, я намагаюся написати щось нове для одного шоу. My first show. Моє перше шоу. Huh. But after a while, it feels like I'm strumming backwards. Ну, ось я намагаюся некий час, і вже відчування, як бицем я повертаюсь назад. My mind wanders away. І мої думки улітають. Where to? Куди? У глибині космоса, десь у зорку не було лє. У промені Соніка, до планет без назв. Там гульні продаються російськими рублями. Я не пам'ятаю, насамрэч. Но мне падаецца, я у далярах намагалась набыць, і мне не прайшло. Давайте у зорку. Mid-nebula. Suspended in a sunbeam. You seem a little lost, kid. Which is good. Падаецца, як быццам ты тут загубіўся трошки. Гэта добра. I find lost young men are in the business of irrational and dangerous decisions. Мне падаецца, што маленькія загубленыя хлопцы вельмі часта робяць ірацыянальныя і небяспечныя рашэнні. Wouldn't you agree? Ты не пагадзішся? Не ўпэўнен наконт небяспекі, но я ірацыянален. Я небяспечны дыяболік. Што? Я нават цябе не слухаў. Not sure Давайте. about dangerous, Я but I am ірацыянальны. irrational. Excellent. Цудоўна. I need you to accompany me to the summit on Leaf Road Ridge. Мне трэба, каб ты пайшоў са мной на вяршыню хребта Ліфард. I'm going to commit a crime. Мы ідзем злачынства. Я злачынства там хочу зрабіць. Хто ты? Што за злачынства? Окей, пашлі. Так. Хто ты? Who are you? I'm Violetta. Я Віолетта. I can assure you there's nothing strange about me at all. Я зусім не дзіўная. Я цябе абяцаю. А што за What's the злачынства? crime? The best kind. Найлепшае. The mysterious kind. Таямнічае. Окей, пашлі. I'll do it. I knew you would. Я так і ведала. Dope. Круть. Бясплатны гульні можна забраць, калі раздаюць? Магчыма, можна. Так, я не магу зараз брынчаць.
X каб узаемадзейнічаць. The summit. Kids come here to hang out. At least they used to. Вяршыня, сюды моладзь прыходзе тут савацца. Ну, раней A так lot of folks было. moving on from Calypso. Багата людзей з'язджае з Каліпсо. Where did this come from? Адкуль гэта ўсё тут? Джонсон Вендеці, племяннік Джонсона Вендеці, Фрэнсіс Вендеці, вечарына пасля канцэрту. After party for your show. Афтар-паці для твайго шоу. Rami's gonna move the crowd up here after the liquor license scratches. Ромі накірує натовп сюди після того, як лікер, після того, як дазвол на лікер, щось там буде атрымлене. Гурт Скіфл грає. Яны сапраўды любяць Скіфл. Ну, добра. Яны... Карацей, у іх вельмі моцнае меркаванне наконт Скіфл. Я бы даў ім шанец. Ну, добра, што яны любяць They Скіфл. really love Skiffle. Good for them. Plug into the amp on stage. I'll patch you in. Падлучайся на сцэне, я цябе тут зараз наладжу. Is this your stuff? Гэта ўсе твае рэчы? Of course not. Відавочна, не. Oh. Фольклорную баладу гуляем, Stop. граем. No Спынісь. Johnson Vendetti clone folk. Ніякага закоса пад Джонсона Вендеці фальклорнага гэтага. Play the stuff from the lookout. Грай тое, што ты там граў. Oh, no. Seriously? That's nonsense. О, не, сур'ёзна, гэта нонсенс Hey, нейкі. when it comes to nonsense, I'm one of the greats. Play. Я прафесіянал у нонсенсе, так што давай, грай. Ну, давайте зараз дадзім тут року. No, not that one. Play again. Не, і не гэта зноў. That's worse than the first one. Горш, чым у першы раз. Bonanza. That's it. О, вось гэта яно. What are you taking? Што ты там робіш? Nothing. Нічога. Valves. Просто бяру рэчы, краны. Later. Пабачымся.
Wait, is this Rami stuff? Пачакай, гэта ж рэчы Ромі. You're stealing valves from Rami? Ты скрала іх у Ромі? Гэты... як там? Yeah, so? Так, і... He killed a man in Boulder. Ён забіў чалавека ў Болдэрі. Everyone says so. Все так гавораць. Punched him in the neck. I know. Так, ён ударыў яго па шэе, я ведаю. I'm Francis. Francis Vendetti. Я Фрэнсіс Вендетті. I know who you are, kid. Я ведаю, хто ты, хлопец. I saw the flyers. Я бачыла гэтыя It's флаеры. a very tiny picture of you on it. На іх ёсць нават малюнок цябе. I never What signed is the off book? on the flyers. Я ніколі не пагаджаўся на гэта. Каб мой здымак туды надрукавалі. Ты калісьці на самы верх забіраўся? Been too scared to try. Баюсь паспрабаваць. Whoa, Воу, it's beautiful. так прыгожа. Yeah, you could really kill yourself from up here. Так, і забіць сябе можна адсюль. You shred pretty well. Ты вельмі добра граеш For a folk singer. для фальклорнага музыкі. Дзякуй, ведаю. Я нармалёва граю. I'm okay. So you're standing in the shadows of Johnson Vendetti, huh? Так вось ты стаіш зараз у цяні Джонсона Вендеті, так? He's my uncle. Ён мой дзядзя. That must suck. Ох, як брыдка. It ain't so bad. Так не так і It's дрэнна. just that I guess folks think they know who I am, Просто людзі думаюць, што яны ведаюць і мяне таксама. where I should be going. І куды я павінен накіроўвацца. Have you considered becoming someone else entirely? А ты не думаў стаць зусім іншым? How do you mean? Пра што ты маеш на ўвазе? Might tell you about it someday. I gotta scram. Аднойчы распавяду. Мне трэба бегчы. Stay weird, kid. Заставайся дзіўным, хлопец. Hey, will I see you around Hey. town? Мы пабачымся ў горадзе. You know Lightman's in Calypso? Ведаеш Лайтмана, краму Лайтмана у Каліпса? Calypso? There's no such place. У Каліпса няма такога месца. Maybe you're not looking hard enough. Магчыма, ты проста не шукаеш. Someone else entirely. Зусім іншым кімсьці стаць. If Rami finds out I was up here when his gear got stolen, Калі Ромі даведаецца, што я быў тут, калі скралі яго рэчы. I'd rather not think about it. Ладно, я I'm не gonna буду go back думаць to пра town гэта. and forget the whole thing. Трэба павярнуцца да горада і забыць пра ўсё. Напорна Interactive прадстаўляе гульня Бетховена і дыназаўраў. Гэта студыя так называе, назва студыі. Майкл Джонстон, Кароліна Кінлі, Ліна Хіді, акторка з гульні престолаў і не толькі, вядомая голівудская.
Джейсон Шварцман, Марк Стронг. Окей. І Карл Везерс. Технічний директор Шон Слевін. Вітаємо у Каліпсо, Колорадо. Заснована у 1901 році. Креативний директор Джонні Галватрон. Гэта яго дзядзі песні тут гуляюць. Ён герой гэтага горада, мне падаецца. Паразмаўляем. You little bastard. Францис, ты маленький бастард. Come to me, my love. Иди до меня, мой любимый. Goldie, you lucid? Голді, ви можете размаўляць? Oh, perhaps a bit. О, магчыма, I трошки. have a ticket to your recital. Я набыла квиток на твой выступ. Got a lot of new material. Probably an album's worth. Ой, мне багата новага матэрыяла, магчыма, на цэлы альбом. I think when you're beneath those lights, I might catch a glimpse of my old friend. Я думаю, што калі ты пад гэтымі пражэктарамі, я магу трошки пабачыць майго старога сябра. О, Голді, я не думаю. Вам падаецца, гэта 1955? Я таксама спадзяюсь. Не, вы паверыце, што гэта I believe it's 1955. 1955. You look like him, you know. Ты выглядаеш як ён, ведаеш, твой дзядзька. I know, Goldie. Ведаю, I Голді. really do. Сапраўды ведаю. Яшчэ I'll раз, see you мабыць. tomorrow night. Пабачымся заўтра. I think this place used to be a watchmaker. Undeniably haunted. Possible hub of underage drinking. Раней тут была крама гадзіннікаў. Ну і зараз тут моладзь п'е, магчыма, па вечарам. Ah, yeah. Man of the hour. Ой, герой нашага горада. Hey, Tao. Вітаю, Тау. Oh, I've never seen so many people in town. Я ніколі не бачыў столькі людзей у горадзе. Yeah, it's horrible. Так, жуть якая. You listen to that record? Ты слухаў той запіс? Yeah. I kind of loved it, actually. Так, ён мне вельмі спадабаўся насамрэч. Now that surprises me. Ну, гэта мяне здзіўляе. What with you being a serious folk musician? Улічваючы, што ты сер'ёзны фальклорны музыка. Так, но апошнім часам не магу быць сур'ёзным. Усе думкі ў хмарах. Галава ў хмарах. Чуў ли ты аб Лайтмансе? Потым паразмаўляем. Yeah. Перш. Can't be serious lately. Keep spacing out. You gotta let it happen, man. Просто дазволь гэтаму Play адбыцца. blues, play funk, blow my. Грай блюз, грай фанк. Каб іх розум выбухнуў Yeah, у sure. аўдыторыі. Так, See what I відавочна. can do. Паглядзім. You ever heard of Lightman's? Чуў пра Лайтманса? Junk sci-fi movie. Стары фантастычны фільм? It's not a movie. It's Не, не фільм. Гэта месца. It ain't in this dead end. Не ў гэтай... Не ў гэтай дыре.
Ну, потім порозмовляємо. Calypso is usually much quieter. Звичайно, тут тишей. Quieter each summer, the old folks say. А старий навіть говорить, що з кожним літом усе тишей і тишей. People are here for the anniversary of my uncle's album Pines. Ну, зараз сюди всі понаїхали за годовини виходу альбома моєго дядьки Pines. It's kind of like a festival. Гэта ўжо падобна на фестываль. Everyone's pretty excited. Ну і все тут excited. На уздыме. The Johnson Vendetti Festival ends tomorrow night. І заўтра яго фінальная ноч. Finale is at the Фестиваля. Salty Seagull, where Johnson Vendetti's nephew will take the stage for the first time. Фінал гэта адбудзецца на сцэне Салці Сігала, дзе племяннік Джонсона Вендетті ўпершыню будзе граць на публіку. Так, That's me. гэта я. You avoiding me, son? Ты уцякаєш від мене, синок? No, Rami, no. Не, Ромі, не. I find you very intimidating. Ти просто мене вельми тіснеш на мене. What am I doing, Francis? Що я роблю, Фрэнсіс? You. I have no idea. У мене немає ніякої ідеї. I'm smiling. Я сміюсь. Посміхаюсь. Так, гэта я. And when I'm smiling, you know I don't mean nothing shady or untoward. І коли я посміхаюсь, ти ж видиш, що я нічого такого не маю на увазі. Despite the gravity of the words I might be speaking. І глядячи на тяжарність слов, які, можливо, я говорю, Right. так. We got a full house tomorrow night. Завтра ввечері у нас повний, як це? Повна аудиторія My буде. face is friggin' hurting. I'm smiling so much when I say, Мені вже шоки болять з того, як я вже довго ухмиляюсь, коли я говорю. you will play songs exclusively from the personal repertoire of your uncle. Ти будеш гуляти пісні тільки з репертуара свого дядьки. Or you will misplace teeth. А то після у тебе не буде зубов. Well then, I suppose we Ну, have an accord. тоді, можливо, у нас домовились єсть. And make sure you show your face at the after party, huh? І на афтерпаті, на вечерині після, так само ти повинен бути. Угу. Мапи, як це, видуманих країн. Кафе. Cafe cliche. Their Клише. pastries are in the shape of a villain's gnarled grin. Так, можна туди наверх поїхати. Чи поглядіть, що у нас тут? Look who's come wandering by. Поглядіть, хто проходить побач. Hey, start blowing trumpets, lads. It's Francis Vendetti. Так, достаємо тромбони, гэта Франсіс Вендетті. Fern, Lonnie, Angus. Ферн, Лоні, Ангус. Your show is sold out. You know that? Нема ўжо квіткоў на твоє шоу, ти гэта ведаєш? Yeah, I saw the posters. Так, бачу постери. There better be some skiffle in your show, Vendetti, for your sake. Лепей дзеля твоего, як это, короче, шоу павінна быць бодрым дзеля цябе I'm just самого. telling you, 'cause I'm your pal. Я просто говорю, як сяброўка. Skiffle? Like Бодрым, як... jazz with pots and pans?
Ой, ён тут жартаваць намагаецца, гэта не перакладаецца. Абярэжна са словамі The вендэце. Beatles had skiffle roots. It's coming back in a big way. Скіфл гэта нейкі іх там, як казаць, не жанр, а стыль гульні. Стыль мастацкага выконвання музыкі. І яны такі, устав яго гэта ў свой канцэрт. І ён пажартаваў, і яны такія, бітлы таксама гэта рабілі, так што гэта ўсё павярнецца хутка. than folk music tell you that for free. І гэта будзе лепей за фальклорную музыку 100%. Hey, old fella. Вітаю, стары. Добрый как это, малюнок. У меня был сон, витаю, Мэтта. У меня был сон, где я плаваю уверх гэтага водасхіла. Я люблю гэта месца, но яно мяне забівае. Добры No mistake. гэтай. Карацей, добра выглядае. I have a dream where I swim up that waterfall. Мгм. I love this place, but it's killing me. Што яшчэ скажаце? Is the way of the future. Don't get left behind. Дякую. Hey, you're Johnson Vendetti's kid. Хей, ти ж ребенок Джонсона Вендетті. Племянник. Sure, whatever. Так. I saw the flyers for your show, man. Бачу флаєри твоєго You шоу. probably won't check it out, though. Но, магчыма, я на яго не потраплю. Okay, whatever. Ну, окей, Don't mean пофіг. nothing nasty, honestly. Я не намагаюсь тебе you're a good образить, kid. шчыра кажучы. Я ўпэўнен, што ты добрый хлопец. You've got no chance. Ну, у тебя няма ні аднаго шансу. Чаго Johnson шансу? Vendetti was a folk mastermind. Джонсон Вендетті быў геніем фальклора, Once in a generation. фолка. And genius ain't hereditary, kid. Ён такі адзін быў ва ўсім сваім пакаленні. А геній не перадаецца па крыві. Well, always nice to get the thoughts of an industry heavyweight. Ну, заўсёды добра пачуць думкі зоркі індустрыі. Так, а тут справа што тады? What have you come as? Ты яшчэ хто? Zombie Vendetti. Гэта зомбі That Вендетті. is in poor taste. Дрэнна выглядае. Густу у цябе няма. Так. Cassandra, you're leaving? Касандра, ти What сыходзіш? happened? Што здарылась? Intrigue, laser lights, shops disappearing in the night. Інтрыгі, лазерныя промені, крамы знікаюць за I won't ноч. put up with it. Я не буду з гэтым It's мірыцца. got lasers. Якія ж лазеры? Don't mind all that. I'm leaving. Aren't you sad?
Пофіг на гэта, я ж сыходжу. Цябе што, не грустно? Sandra, devastated. Касандра, я просто раз'юшаны. Yours is the only shop I bother to steal from. Твоя крама гэта адзіная, з якой я скрадаю рэчы. Lies, lies. You can come visit me down the road in Donnybrook. Ой, хлусіш. Можаш прыязджаць да мяне ў Доннібрук. Here, choose a book. From me to you. Sci-fi dribble. Just how you dig it. Вось, абірай кнігу, гэта падарунак цябе, нейкі сайфай, як цябе падабаецца. Морбіт псіхадэлія, крылы Арыёна або велакром. Першае, навуковец атручвае яго воду свайго горада, каб яго ўсе людзі бачылі як прыбульца, іншаземца. Так, крылы. Кароль ператварае сябе у частку неба. Трэцяе. Карыстаючыся нелегальнымі аватарамі, мутант як это, крок за крокам узыходзіць на вяршыню арыстакратычнай шляхты ў кібергорадзе. Давайте гэта. Well, aren't you gonna thank me? Ну, не падзякуеш мяне? Sorry. I think I Пробачце. was having an epiphany. Магчыма, у мяне была Магчыма, мяне азарыла. Well, savor it, my friend. Ну, асалоджвайся, мой What сябар. I wouldn't give for a good epiphany. Мне б таксама было б нядрэнна такое Hey, адчуць. you ever heard of a place called Lightman's? А ты ніколі не чула пра месца, якое завецца Лайтманс? Francis, I don't think you want to be. Фрэнсіс, я не думаю, што ты Actually, no, хочаш. never mind. I've never heard Ладно, of it. не. Ніколі не Now run чула. along, go practice. Ладно, ідзі, практыкуйся. Planting page. Expensive books. Minimal security. Угу. Кніжная крама, мінімум аховы. I never recognize anyone who eats here. Probably a hub for time travelers. Ніколі не пазнаю людзей, якія тут снядаюць. Магчыма, гэта падарожнікі ў часе. Хтосьці званіць. Hello? Francis Vendetti, the pleasure's all mine. Фрэнсіс Вендетті. Гэта мой гонар цябе пачуць. Гэта мэр How Шворц. did you know? А як вы ведалі, I што... like to have my ear to the ground, my boy. Felt the vibrations. Я адчуў вібрацыі ў зямле, For the big калі ты show. праходзіў побач. Гатоў да шоу? Yeah, just rounding off the corners. Так, апошнія рокі засталіся. Excellent, really. Цудоўна, сапраўды. Counting on you, son. Горад разлічвае на цябе, сынок. Business is closing up. Low voter morale. З всімі гэтымі бізнесамі, якія зараз зачыняюцца, мараль нізкая, вось гэта ўсё. Corruption. І з гэтай карумпаванасці ўлады. Haven't you been the mayor for like 12 years? Разве вы не былі мэрам 12 гадоў? And a series of unexplainable events that have no basis in fact whatsoever. І серыя нетлумачальных здарань, у якіх няма ніякіх фактаў увогуле. Them right out of your head. Нават не пачынае аб іх думаць. Unexplainable events?
не тлумачальныя здарання. Shouldn't speak about it over the phone. Я не буду па тэлефоне аб гэтым размаўляць. Your show's important, Vendetti. Усё, што я хачу сказаць, тваё шоу вельмі важлівае, There's Вендеці. a lot of folks out there counting on you. На цябе багата разлічваюць Okay. людзей. Вау, добра. Cock it up. Не праябісь. Жанчыны, я не буду вас турбаваць. Hey, Lucy. Вітаю, Люсі. I'm supposed to tell everyone we got Johnson Vendetti's 20th anniversary release of Pines in stock. Я павінна тут гаварыць усім, што ў нас ёсць вось гэты не апошні гэты вось гадавінны альбом Джонсона Вендетти Пайнс, вось можна I've набыць. got a copy, Lucy. У меня ўжо ёсць копія, Люся. Masterpiece. Гэта фолк легенда фолклора. Voice of an American generation or whatever. Голас пакалення цэлага амерыканскага і бла-бла-бла. 12 million copies sold. 12 мільёнаў копій продана. Okay, yeah. Lucy, you got any records by people pretending to be someone else? Люся, а если альбомы людзей, якія якія сябе за іншых выдавалі? I mean, sure. You got Captain Beefheart, legendary Stardust Cowboy. Так, відавочна, ёсць капітан Біфхарт, легендарны Stardust Oh, Cowboy. Hank Williams pretended to be a character called Luke the Drifter. Хэнк Вільямс нават выдаваў сябе за персанажа, якога клікалі Люк the Drifter. Hank Williams, really? Why would he do that? Хэнк Вільямс, сапраўды, навошта яму To гэта? say stuff he couldn't say as Hank Williams. Каб сказаць тыя рэчы, якія ён не мог сказаць ад свайго імені. Whoa. You okay? Усё добра? Yeah. I keep spacing out. Так, я ўжо штосьці вось адключаюсь. Дзякуй, Люся, прыйдзеш на шоу. Чула ли пра Лайтманс? Дзякуй, Люся. Thanks, Lucy. See you at the show. See you at the show. Ай, треба було запитати, ну ладно. My place. Childhood home of Johnson Vendetti. Наш дом. У ім нават Джонсон Вендетти вырас. It's a shrine. Гэта свяцілішча, нават можна сказаць. І грабніца. Так, заходзіць пакуль не будзем. Honey, how was your day? Даражэнькі, як твой Was дзень? everyone excited to see you before the show? Все былі рады цябе бачыць перад шоу? Yeah, Так, I'm really excited. вельмі рады. Buckaroo, Huh? you don't seem yourself. Ти як быццам не тут. Don't seem myself? Не виглядаю, як я? Ну, не виглядаєш
Маці сказала, што ён на сябе не похож, вось. Не похож на сябе. I've decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen. Я вырашыў стварыць самую найлепшую сцэнарную персону, якую свет мог пабачыць, можа пабачыць. Добра. Вячэраць будзеш? У нас будзе энчалады. The boy you loved may already be gone. Ты хлопчык, якога ты любіла, яго больш няма. Або, магчыма, яго больш не будзе. That's my dad and my uncle. Мой тата і мой дзядзя. They were really close, Mom says. Яны былі... У іх былі вельмі добрыя стасункі, маці From the гаворыць. beginning until the end. З самага пачатку да самага канца. No one asks me about my dad much. Ніхто не пытае мяне пра майго тату. Так, наверх. Так, там маці спіць, а мы на самом версе. Could the radio intercept intergalactic transmissions? Можа ли радыо перахапіць міжгалактычныя хвалі? Радыохвалі. Could I step on stage, not as myself, Мабыць, я змагу выйсці на сцэну не як я сам, but as someone else entirely? но як хтосьці зусім іншы. Так, тут штосьці ўзяць. People believe an alien could play music. Паверылі людзі, што прыбулец або іншаземец можа граць музыку. Так, азірнуцца або паставіць музыку і паспаць. We, mankind, are just 62 miles away from the infinite. On the far side of a thin film of atmosphere lies a tundra beyond the limits of human comprehension. The universe, in all its grandeur, its wonder and desolation, waits mere miles away. The stairway to the great cosmic symphony is at our feet. Это НЛО? Что за жахи пошли? Only bad news knocks this late. Так поздно толькі дрэнныя навіны прыходзяць.
Вітаю. Greetings. Вітанки. А ти завтра збираєшся стрімити? Магчима. What in the... Що за... Good evening, little bee. Добрий вечір, маленька істота. Pleasant climate here, don't you think? Чудовний клімат тут, не думаєш? Mild. Fragrant, almost. Середній. Водорний, магчима. What? Амаль. What are you wearing? Що на вас опрануто? I am looking for Francis Vendetti. Я шукаю Френсіса Вендетті. Ви знайшли його? Ви знайшли його? Так, не упевнена. Ви знайшли його? Упевнена? Або ви знайшли його? Ну, якби сам убіжать хотів. Не ведаю, ти святкуєш, але з надходящим святом. Дякую, великий. Ну, хоча я всього так буду стримити. Там колаба, магчима, буде. Ось. You found him. I am the hypnagogic Zom. Я гіпнагогік Зом. I appear tonight as a herald of doom and calamity. Я прийшов сюди як вісник руйнування і катастрофи. Колаба з ким? Ну, з дівчатками, як кожний год на білоруським гэтым у беларускамоўнай твіч-прасторы адбываецца. Вось. The support act on our tour is indisposed. У нас у нашым туры як яго? Карацей, калі вось ёсць асноўны гурт, а ёсць другі гурт, калі гуляе, які падтрымлівае канцэрт, то бок ён гуляе, калі вось асноўнаму гурту трэба там перапынак, або там перапрануцца, то бок тады пару песен грае вось гэты падтрымліваючы гурт, і вось ён гаворыць, вось падтрымліваючы выканавец на нашым туры ён зараз з ім штосьці здарылася, карацей. І нам трэба яго замяніць. І капітан запытаў цябе, прям па імені цябе. Капітан? Які капітан? Ён кліча сябе Лайтманам. Пачакай, Лайтманам? Ты ад Лайтманас? Дзе гэтае месца? Яно ж павінна быць вот тут, у Каліпса. Ну я ўсё жыццё тут жыў, няма такога месца. Стой і не рухайся. Што? Чаму? Як вы гэта зрабілі? Дзе мои піжамы? Does it adhere to your hideous humanoid arrangement? Падыходзілі гэта да вашага гуманоіднага цела? Я люблю яго. Навошта вы даеце гэта мне? А з кім? Дакладна не ведаю. Но пара імён будзе? Асноўных, вялікіх, як казаць, багападобных. Lightman some kind of... Lightman гэта эксклюзіўны клуб. Lightman гэта дыскатэка іншаземцаў. Lightman гэта
нейкий тэатр або рэстарацыя. Дыскатэка? Is Lightman some kind of alien disco? Hold out your hand, human. Дай мне свае рукі, чалавек. Богападобны. Ну, я не ведаю, як яшчэ. О, трымайце Y, каб граць. Уплывовых. Так. How did I do that? Як гэта я зрабіў? You're tuning into another dimension. Ты ператвараеш гэта ў іншае вымярэнне. Don't stop now. Не спыняйся. Lightman is waiting on the other side. Лайтман чакае на іншым баку. Hey, wait! What does that mean? Пачакай, што гэта How did you значыць? organize this? Як вы гэта арганізавалі? Так, я могу ходить и гулять. Калядная гульня. Ну, не вельмі, то бок тут все увосень насамрэч адбываецца, або нават у лета. Та не, увосень вось. Ну і круто тое, што ён, калі гуляе, як быццам кампануе гэтую музыку, а не вось, як быццам снег нават пайшоў. Та не снег, просто былі магічныя гэтыя. Светлячкі. Карацей, ён вось пачынае акампанаваць вось гэтую музыку, якую вось мы зараз вось чуем на бэкграўндзе. То бок вось тут яна без гітары. Тан-тан-тан. І калі я зацісну кнопку, то ён прям яе будзе акампанаваць. Фейерверк. He's on his way. Ён на шляху. That's how you make an entrance, baby.
Ось так треба робити перший... Ну. Ось так треба уходить. Не уходить. О май гад. Уваходить. Короче, первое впечатление. Ось так треба робити. Вітаю, Льоха. І не говори нікому інше. Это ён? I'm afraid so. Хвалююсь так. How did Як ви... Я почув, що у тебе є аура, хлопчик. Ви добре почули? Ну я ж ніхто. Як ви гэта зрабілі? Там што, кран над вами? Ну я ж ніхто. I'm no one. Got my ear close to the ground, kid. Я слухаю усі чутки. And you're making a lot of noise. І ти робиш багато ніхука, божухна. Шуму. Are you Lightman? Ви Лайтман? Jammer of the Glamourgon himself. Джамер Гламергона особиста Now, we персона. ain't got much time. У нас мало часу. I'm a star in a performance of colossal scope, and I don't go on without a support act. У меня зараз колоссальний виступ повинен бути, і мені потрібен підтримувач виконавець. Never, ever. This is Ніколи. the skinny. Tonight's opening slot has become available. Гэта скіні. Сённяшні перший номер став доступним. Wait, you want me? Почекайте, ви хочете, каб я? Supposed to be a serious folk musician. Я же серйозний фолк-музика. Oh, baby, we'll have you back in time for breakfast. К ранку ми тебе повернем, не хвалюйся. No, I've got my first show tomorrow. Ні, моє перше шоу буде I'm in завтра. the midst of an existential crisis. У мене тут екзистенціальна криза у I воводі. can't just go running off into the night. Я не можу просто збігши вночі. The night? Ночі? Baby, we're going way past the night. Слухай, ми за ніч We're пройдемо going on a далеко. ride across the dilated pupils of the cosmos. Мы поедем, не поедем, на райд. Мы идем у поездку праз расширенные зрачки космоса. Man, you're gonna see flotsam that'll change you forever. Ты такое побачиш, что тебе зменять назаўсёды. У какім строя і кліча сябе сур'ёзны фолк-музыкант. Так гэта яго зараз перапранулі, ён же звычайна у нармалёвым быў. Change me forever. Зменіць мяне назаўсёды. Let me give you the first lesson free. Першы урок бескаштоўны. Ой, божухна. This is the musical key. Гэта музычны ключ. You're all over it like a pork chop. Now repeat after me. Так, у тебя отрымливается. Пальцы зломишь, да нормально.
Ти чула про блюзовий квадрат? Ці ти далеко від музики. Далеко від музики. Пробачте. Now copy my notes, but add your own timing, your own rhythm. Капуй за мною, но можеш додавати свій таймінг або свій ритм. Unnatural. Ты... У тебе от природы гэта. What do you think, Zom? Что думаешь, Зом? He'll be dead by dawn. І ён памрэ до рассвета. Excellent. You hired me. Цудоўна, няня. Гэта у нас Until Dawn зараз пачнецца. Follow me. Давай за мной. Так, тут есть кнопка, кап граць. Wait, this isn't here? Пачакайце, тут же нічога не было. Так, тут была просто заброшаная нейкая, закінутый будынак. Но ёсць, карацей, формула ў 4 акорды ці нешта такое, на якой будуюць блюзовую мелодыю. З блюза з апошняга я глядзела Sinners грэшнікаў. Гэта моя апошняя блюзовая рэч. Давно, правда, в минулом годзе. This isn't a thing. This is an empty warehouse. Так тут же просто пустая простора была раней. The stuff behind this door is gonna blow your mind. Так, молодежь. Рэчы за гэтымі дзвярмі, яны просто у тебе не выбухне. Падарвуць твой розум. Luxury packages. What is this place? Люксовые пакунки. Что гэта за место? Travel agent? Тут подорожничали, мабуть. Агент для подорожжу. Cosmic Extraordinary. Cosmic extraordinary? Экстраординарный космичный Лайтман. Departure. I have never heard of any of these places. Я ніколі не чуў пра гэта месца. Час Infinite, бескончасць, накірунак Sea Extraordinary, Heliotrums, Glimmer Dim, H Veil Zone. Адпраўляецца ніколі увогуле, у мінулы чацвер, у твой наступны дзень народзінаў, уровень небяспекі 4, Центалоп, морский конік, дельфін. Окей. Фрэнсіс, одна маленькая рэч. Тебе трэба легальна аформіць відавочна. Відавочна.
insurance, posthumous royalties, and spectromic signature. You know, all pretty standard. Права на твои фотоздымки, на твой голос, все наратыўныя правы, страхоўка, роялти, спектральная сігнатура, подпіс, спектральны подпіс. Все гэта ведаеш? Ну, все гэта стандартныя рэчы. Кантракт. You get all that? Усё побачу? Нічога. Voice signature accepted. Сігнатура голоса прынята. Onward! Усё, пайшлі далей. Вылятаем. How could this fit beneath Calypso? Як усё гэта пад каліпсо знаходзіцца? Гэта ж немагчыма. Так, дарэчы, я граць не магу зараз на гітары. Past this sign is to French kiss death. Калі пройдзеш праз гэтую мяжу, то ты пацалуешся з смерцю. Striking visual. Ну, окей. Are we gonna French kiss death? Мы зараз будем цілуватися з смерцю? Not one day, unfortunately. Одночі всім треба буде. See that door? That's the end of everything you've ever known, baby. Ведаеш гэтую двер? Гэта канец усяго, што ты ведаў. On that door lies the cosmic extraordinary. За гэтай двер'ю касмічнае экстраординарнае. Што гэта значыць? Man, that's the great matter between the loops of the universe. Гэта серая матэрыя паміж паласцямі уселеннай. Outside of reality. Звонку Often рэальнасці. described as the in-between bits. Часта яе апісваюць як рэчы паміж. Вы не сур'ёзна? Так гэта тэматычны рэстаран? Мне штосьці некамфортна. Тэматычны рэстаран? A themed restaurant. If you want there to be a restaurant, there will be a restaurant. Калі хочаш, каб быў рэстаран, будзе Or if you рэстаран. want there to be flamingos, baby, there shall be flamingos. Хочаш, каб былі фламінга, будзе фламінга. Or typhoons, or submarines, or the Romanian Parliament building. Або тайфуны, субмарыны, або румынскі парламент. What does it look like? The cosmic extraordinary. І як яно выглядае, гэтае ваше касмічнае экстраордынарнае? Oh, baby, it looks different to everyone. Ой, для кожнага па-іншаму выглядае. It's a golden staircase woven lightly. Для мяне гэта залатая лесвіца, сшытая вельмі лёгка. Who knows? А для цябе хто ведае?
impossible. Немагчыма. There's a lot of that out here, my man. Тут багата гэтага, тут... Wait, My where are you man. going? Почекайте, куди You're ви? on your own, kid. А далі ти сам. Everyone takes their Хлопець. own road across the cosmic extraordinary. У кожнага свая сцежка у гэтай касмічнай экстраардынарнасці. You're looking for the lung. Шукай лёгкае. Cosmic lung. Касмічнае лёгкае. What's that? Што гэта? It's home, baby. Гэта It's дом, home. дзетка. Гэта дом. Вау. Як пригоже. І... Я собі навіть громче зроблю. О, даблджамп. Двойний стрибок. Добре. Калі я падстрэльваю і націскаю граць, то ён яшчэ больш падскочвае. Well, if it isn't a fluffy little piece of space dust. О, гэта маленькая частка касмічнай пылі. Гэта гэтая дзяўчына? Got a strange sound to you. Не гэтая, магчыма. Не тая жанчына з першага уступу гульні. Ты дзіўна гучыш. Воу. I'm a wonder. Make no mistake. Я дзіва. Я дзіва, не памыляйся. Ну, карацей, яна такая, што, типа, добра, што ты з мяне здзіўляешся. І я пазнала гэты голас, гэта Ліна Хідзі не толькі з гульні прыстолаў, яна і ў іншых рэчах гуляла, но Церцея з гульні прыстолаў. Вось. Калі што. Are you God? Вы богиня? Darling, you are divine. I am not. Даражэнька, ты бажественны, я не. You know, I did see her once, from a distance. Ведаеш, я бачыла яе аднойчы з адлегласці. What was it like? І як гэта было? She was playing pinball. Яна гуляла ў пінбол? No way. Быць не можа. Ray, all the greats are obsessed with pinball. Так, все вялікія істоты ім вельмі падабаецца гуляць у пінбол. The only reason we created the universe. Гэта адна з прычын, чаму мы і стварылі сусвет. What do you call yourself? Як ты сябе завёш? Out here? I'm not Тут? sure. Я не I'm ўпэўнены. dabbling with the idea of becoming someone else entirely. У меня тут у апошнім часам ёсць ідэя стаць зусім іншым My чалавекам. name
мяне зваць усё слух складана, яно мяне як это яно цягне мяне штосьці, што я не хачу браць з сабой далей. Давайте it haunts me. In this place you are the namer of names. У гэтым месцы ты сам называеш імёны. Дзякуй за стрым, пайду на шпацыр. Такі дзень сонечны, так згодна. Добрага дня, добрага шпацыру. Цудоўны дзень, сапраўды. But choose wisely. Ну, абірай з умом. Names can get carried away. Імёны могуць занасіць цябе. How do you mean? Што? Пра што вы? They wander off. Яны сыходзяць і пачынаюць дыхаць. Before you know it, they're on books and banners. Да таго, як ты ведаеш, яны ўжо на кніжках і на постарах. Сусвет — гэта пінбол, і ты ў ім шарак. Магчыма. Scrawling themselves over manifestos. Яны імёны напісаны паўсюль на разных. Suddenly burdened with the weight of empires. Аднойчы безвагомае імя адным часам становіцца ацяжараным. Карацей, на ім вісне уся вага імперый. What will you name yourself? Як ты назовеш сябе? Можна нават напісаць. То бок спачатку ты абіраеш, а потом пішаш, то бок спачатку гэта прыкметнік, то бок я вось ноуці, Мэйсі, Лейзербрэйн, Maniacal, Enigmatic, Wild, Unusual, Devastating, Flamboyant, Furious, Mad, Ethereal, Incomparable, Robust, Not Glorious. Зараз мені Ethereal сподобалось. Хай буде Ethereal. Эш. Беляш. Так, гэта я. Where you headed? І куди ти накіроўваешся, Беляш? У касмічнае лёгкае. Сапраўды? Ты з Лайтманам у туры? Ну, калі ты так гаворыш. Окей. Ну, я папярэдзіла, што гэта Анапурна выдае артхаус. Касмічнае лёгкае.
Zom, what happened? Зом, что Where am здарилось? I? Где я? You're aboard the Cosmic Lung, Вы на космічном our легком. vessel across the extraordinary. Гэта наш карабель, па якім мы падарожнічаем праз экстраардынарнае. What does that mean? Што гэта значыць? Francis, does your species gather in Франціс, твой від збіраецца caravans of aimless, cacophonous debauchery? у караваны безмэтавых какафоній дэбашырстваў? Вы маеце на ўвазе музычны фестываль? Як круізны лайнер? Як рутінг-тутінг канвой? Круізны лайнер? You mean like a cruise ship? That Так, sounds так. familiar. Гучыць Why don't you знайома. have an explore? Feel things out. Аглядзісь тут. May I offer some advice? Азірнісь. І калі хочаш, вось тебе савет. Okay. Парада. Don't lose your head. Не страць сваю галаву. I'll keep that in mind. Так, прыму. А тут што? It's like some far out Hendrix album cover. Як быццам вокладка альбому Хендрикса нейкая. This is so far out. Гэта так далёка ад... Што там, хлопец? Just trying to keep my head. Я просто намагаюсь захаваць сваю галаву. Так, так. Добрая рэч. Вельмі важлівая галава. No way. Быць There's не a whole можа. damn theater in here. Тут цэлы тэатр. Канцэртная зала. Where to? Куды? Можна спадарожнічаць? Ну, пакуль не. Lightning must be performing here. Лайтман, магчыма, тут выступае. Oh, this song makes me feel like pulling some shapes. Dance complete. Where to? Бар Виолетты. Што вам трэба? Пачакай, а сколькі тебе гадоў? 17, 24. Я існую звонку ўзросту. I exist outside the realm of age. Not here, you don't. Не тут. Look, if it's glam juice you want, try downstairs. Калі ты за сокам, то унізе. Cater to kids Паспрабуй. here. Мы тут дзяцей не абслугоўваем. Zom, this is so gonzo. Зом, гэта просто адвал You're башкі. like an intelligence from another world. Ты разумная раса з іншага I can свету. only surmise you're enraptured with a sense of wonderment, majesty, a certain je ne sais quoi. Я магу толькі падразумеваць, што вы проста паглынуты пачуццём цуду, неверагоднасці,
нейкім Женесеква. Вітаю, патата. Што за гульня такая? Адвенчурны платформер пра хлопца-музыку. Вось, у якога дзядзька вельмі вядомы фолк-музыка, і гэты хлопец вельмі на яго падобен, а дзядзька помер, і ўсе яму гавораць быць як ён. І таксама граць фолк-музыку, і ён не хоча на яго ціснуць. Вось, таму што ад гэтага залежаць грошы, калі ён будзе выступаць і дзядзькіны альбомы граць, то гэта будзе падавацца людзям, і вось гэта ўсё. Вось. І зараз яго скралі іншаземцы, каб ён граў у іх на іх канцэрце. Вось. Ну, ён пагадзіўся, можна так сказаць, но... Надеюсь, што так. Што ты тут робіш? Ты працуеш на лёгкам? Я правая рука Лайтмена. Я ўсё тут раблю для яго, прыдугадваю яго патрэбы і магу дастаць немагчымае. Крута, а што ты такога знайшоў немагчымага? Ты калісьці быў у аўстрыйскам доме оперы? Я скраў яго. Ты скраў цэлую канцэртную залю? Дом оперы, так. У Вене так багата іх, што так лёгка адну проста забраць. Я залішыў рэпліку з папімаше змест яго. Ідзея паважальная, але платформер... Не, ну ён тут лёгкі. Тут гэта больш рытм гульня нават, чым платформер. То бок ты проста пад музыку, пад рытм падстрыбліваеш і ўсё. Ён ніколі ў шоу не граў. Ён нават з Каларада ніколі не выходзіў. Вы сажоце яго мозг. А я думаю, што і магія ёсць. Павінна быць. Зранку ён яшчэ думаў, што ён фолк-музыка. Куды вы яго адправіце? У хеліатромы? Відавочна, хеліатромы. Вы жалоб. Прабачце, а што такое хеліатромы? О, Фрэнсіс, ведаў, што ты не памрэш. Ну, хеліатромы — гэта манумент для мяне. І заплаціў за іх ты. Вымзікаў. Не цудоўныя, а такія, як казаць, дзіўныя пачаткі майго 51-га універсальнага тура. У гэтым туры я... У меня атрымаецца паджаміць з гламургонам. Так. Вау, а што такое гламургон? Ой, гэта жах. Марк, сур'ёзна, яго знішчуць. Мяне зваць Лайтмен. Рекалібруй халаграмы на яго. Гэта ты ў гэтым будзеш вінен. Ой, яна весь вайб тут забіла. Так, ладно. Ужо блізка. Ёсць пытанне? Што такое геліатромы? Гэта канцэрт нейкі?
А што дакладна гэта за шоу? Не, я просто услепеню. Просто зачыню вочы і пайду, куды мне скажуць. Што такое гелиотромы? What's the Heliotroms venue? More of the whole dimension. Гэта ўсё вымярэнне. Denizens socially resemble the actor hunter-gatherers of the Philippines. Іх жыхары сацыяльна падобны да племён актах паляўнічых Філіппін. Their wealth and standing is determined by the brilliance of their stories. Яны для іх скарб і грошы гэта гісторыя. They trade in stories. То бок яны у іх бартэр ідзе праз гісторыі. And they feed on them. Так, і яшчэ яны іх спажываюць. А што гэта за шоу? What kind of show is this? Don't know if there's an earthly comparison, young blood. Не ведаю, ёсць ли параўнанне на зямлі маленькі. Creatures buy a ticket to the cosmic lung. Істоты набываюць білет у касмічнае лёгкае. They're guaranteed a spectacle of unique entertainment. Ім гарантуецца тое яшчэ унікальны энтэртэймент. Развлекуха, карацей. And that's us. І гэта Well, it мы. ain't you yet. Ну, пакуль не We ты. venture out into wild dimensions. Мы выходзім у не дзіўныя, а ў дзікія Tread on вымярэнні. the edge of cliff slide into amphitheaters. Іграем з краёў гор і слайдзім у амфітэатры. Raise the foundations of reality itself. Падымаем фундацыю з самой Then рэальнасці. it's all broadcast into the theater. Live, baby. Live. І все гэта ў прамым этэры перадаецца ў канцэртную залю. У прамым этэры, бэйбі. Live? Этэры? Круто. Cool. Visit Violetta. She'll get you tuned in. Гэта Вайолета, яна цябе настроіць, Wait, is наладзіць. there anything else Мабыць, штосьці яшчэ я... Окей. My guitar. Я не ведала, што тут столькі дыялогаў. Моя гітара. Violetta, you gotta get me out of this. Вайолета, калі ласка, выпутай мяне адсюль. Look at me while I work. Не глядзі, пакуль я працую. Sorry. Прабач. I'm not looking. Не What were you гляжу. thinking? Coming out here? Чым ты думаў, калі сюды This is прыйшоў? your fault. Это твоя віна. I had no idea what I was signing up for. Я не ведаю, на што я пагаджаюсь. I didn't want you for the show. Lightman did. Хей, я же не прыйшла за табой, не прапанавала тебе гэтае шоу, гэта And Лайтман. only because there's no one left. І толькі таму, што нікога больш няма. I gotta get back to Calypso. Мне трэба павярнуцца да Каліпса. Для твайго вялікага шоу? Oh, crap. Ой, I forgot вайно. about the show. Забыў пра шоу. Listen, Francis. This place, the lung, Паслухай, Фрэнсіс, гэтае месца we put лёгкае. on 3 shows every tour. Мы дзесьці граем 3 шоу кожны That's the тур. contract. Гэта No твой shows, кантракт. no contract, and no clearance to the next station. Няма шоу, няма кантрактаў і няма дазвола да наступнай You don't станцыі. play, you don't get home. Не будзеш граць, не патрапіш дадому. I think I'm gonna hurl. Ну, я думаю, я пайду тады. Connected successfully. Транслятор прыяднаўся паспешна. We're Не done. паспешна. Anything else? Карацей. Успешна. Это была памылка. А што ты тут What do робіш? you do here? The passengers think I'm in maintenance. Пасажыры думаюць, што я тэхнічная They абслуга, can't know otherwise. і яны не павінны ведаць іншага. Чаго That I run ведаць? this ship. Што я кірую гэтым караблём? That I am, without question,
І тое, што я без пытань Greatest laser artist in the galaxy. найлепшы лазерная мастачка ў гэтай галактыкі. Are you serious? Ты That is сур'ёзна? so far out. Гэта так далёка ад... This was a Ладно. mistake. Гэта была памылка. Musician. Я фолк-музыка. That's who I've always been. Я заўсёды ім быў. Whatever you say. Як I mean, who скажаш? am I kidding? Каго я тут I can't обманываю? be seen dancing about as some starman. Мяне не могуць пабачыць у гэтым выглядзе, у гэтым строе, як быццам я нейкі касмічны чалавек. Laughed out of town. Надо мной весь горад будзе смяяцца. Well, Ну, пажадай Wish me мне luck. поспехаў. Pay no attention to me. Не глядзіце нават на мяне. my guitar. Where to? А што у нас у самым нізе? Угу. I can't believe they let us backstage. Не магу паверыць, што нас за кулісы дазволілі нам прайсці. Act cool. Cooler than usual. Я ведаю, паводзь сябе крута. Круче, чым звычайна. Whoa. Во. No one is going to believe this. Ніхто не паверыць мне. Can I check your coat? Трэба ваш капелюш Professional, павесіць. exceptionally discreet service. Мы прафесіянальны, вельмі дыскрет. Ну, карацей, не суем свой нос не ў нашай справы сервіс. Honestly, look like you're selling the coats. Вы сапраўды выглядаеце, як быццам вы I'm прадаёце afraid we're closed. капелюшы. Валюсь, мы зачынілись. Пробачьте, мы зачиняемся. Кожны раз, калі я засынаю, я прачынаюсь звонку свайго пакоя. Where to? Okay, quickly now. Окей, хутка. This is the Grand Theater. Гэта вялікі тэатр. Performances are broadcast to the stage here. Усе нашыя выступы будуць сюды I'm gonna транслявацца. be broadcast to all these people. І все гэтыя людзі мяне Heavens, no, пабачаць? this is my stage. Богі, не, гэта ж мая They'll play сцэна. your pish posh in the disco. Цябе будуць гуляць у дыска-зоне. But no one in Calypso can see the broadcast. Ну, ніхто ж у Каліпса не пабачыць гэты ТР, так? They couldn't accidentally tune in. Яны ж не могуць выпадкова наладзіцца на яго. Адкуль я ведаю? Man, follow me. Ну же, давай за мной. Now, this isn't a traditional performance. Гэта не традыцыйны выступ. There's no stage. У нас няма Well, there сцэны. is. The landscape is the stage. Ну, оце што ты But бачыш, there's гэта also сцэна. stages. Ну, таксама іх декалькі. You feel me? Гэта сцэны. Адчуваеш? Not really.
Не. What should I play? Так что I've got мне this гулять, folk ballad играть? about the toil of a miner's life. У меня есть такая фольклорная баллада про лёс шахтёраў. Oh, no, please don't do that. О, не, калі ласка, не You wear гэта. folk like a cheap suit, young blood. Для цябе фолк-музыка гэта як танны касцюм. You're something else entirely. Зрабі штосьці зусім іншае. No time to gab, you're on. Няма часу размаўляць, давай. Угу. У тебя атрымалась? Віолета, гэта немагчыма. Дзе я? Ты цяпер у далёкіх кутках космоса, хлопчык. Божахна, і ты хочаш, каб я проста станцаваў тут штосьці? Так, з іскрой у вачах і з цукеркай на тваіх абцасах? Так што мне рабіць? Ідзі на ўсход, туды, карацей. Ты шукаеш істоту, якую клічуць Стар Гордан. Ён дапаможа тебе знайсці шлях назад да лёгкага. Ну і тебе трэба будзе запісацца праз яго агента. Яго агента? Ён дзесьці на вуліцы Холідэй, мне падаецца. Гэта будзе небяспечна? О, так. Я нават ніколі сюды не прыходжу сама. Метал. Дай мне запытаць у цябе адну рэч. Калі ты граеш гэтай сайфай гітарны нонсенс, хто ты? Я імператор паміраючых зорак, капітан сваей душы, а майстар всех лёсаў. Капітан сваей душы. Тады ты павінен ім стаць. Валета. Жах які. Немагчыма.
Ні. Розумію. Лайтман представляє Ода Лайтмана. In 1927, on the outer reaches of occupied space, У 1927 годі звонку на далеких краях окупованого a космосу child was found adrift in a photon beam. дитё было знайдено у фотоновом His луче. rescuers named him Lightman. Яго ратаўнікі назвалі By the яго time he was Лайтманом. 12, many considered Lightman to be the greatest musician alive. Калі яму стала 12, большасць, хто яго ведаў, лічылі яго найлепшым музыкай ва ўселеннай. On this spot in 1952, Lightman began his legendary Gold Weaver tour. На гэтай кропкі ў 1952 Лайтман пачаў свой легендарны тур Gold The Weaver. tour would culminate with a performance unlike any other. Кульмінацыяй гэтага тура быў перформанс, не падобны ні на што. Дуэт з It was to Гламаргоном. be the greatest performance in the history of the universe. Гэта павінна была быць найлепшы выступ у гісторыі уселеннай. The Glamorgan resides in the Hyperion Whale Zone. Гламаргон жыве у зоне Гайперіона, All are Whale welcome Zone. to enter the Whale Zone. Всех вітаем, запрашаем да зоны Вейл, да зоны Вейл. Those who entertain the Glamorgan are permitted to leave. Толькі тыя, хто яго развелячэ, ім будзе дазволена сысці. It is a one-way trip. І для большасці гэта шлях у адзін Risking канец. his life and that of his crew, Lightman arrived at the Whale Zone in August of 53. Рызыкуе сваім жыццём, жыццём сваёй каманды, Лайтман прыбыў у Вейл-зону ў жніўні 53-го года. Little is known of the Glamorgan's biology. Небагата вядома пра біялогію It is Гламаргона. described as a vision so brilliant Яго часта апісваюць як бачанне that такое many creatures remain transfixed. брыльянтнае. Ладно, не брыльянт. Цудоўнае, што багаты істот проста And замірае. watch it until they perish. І глядяць на яго, пакуль яны не памруць. Understandably, Glamorgans are very hard to impress. Ну, і зразумела, што Гламаргонаў вельмі цяжка здзівіць.
recordings of Lightman and the Glamagons survived the performance. Хоч нема ніякого запису Лайтмана і Гламаргонаў, нема ніякого запису перформансу Лайтмана для Гламаргона. Their duet was heard across dimensions. Іх дуэт пачулі праз усе And cemented вымярэнні. Lightman's place as one of humankind's seminal artists. І гэта зацэментавала месца Лайтмана як найлепшага, аднаго з найлепшых мастакоў, музыкаў чалавечества. Though no Яке ж their duet таке? cement On his return, Lightman was granted command of the cosmic lung. І калі ён павярнуўся, Лайтману перадалі кіраванне над касмічным The lung is an лёгкім. entertainment vessel with a rich history. Лёгкая гэта карабель развлечений з багатай гісторыяй. Гэта для багата легендарных мастакоў быў крокам у кар'еры. Карацей, гэты карабель быў крокам у кар'еры багата мастакоў і музыкаў. Хто ведае, што будучыня трымае. Holiday Street. Must be headed in the right direction. О, вулиця Холідей. Магчыма, у добрым накірунке. Іду. Гролум. Grolum, talent, and flair. This must be the place. Гролум, талант і флеер. Магчыма, гэта месца, якое я шукаю. Lightman Goldweaver Tour, Star Garden Life, Atlas Maverick. Hey there,
there, friend. Вітаю, сябар. Не дакранайся да мяне. Crap. I didn't know you could Лайно. talk. Я не ведаў, што вы размаўляеце. I resisted it as long as I could. Я супраціўлялась вельмі доўга, як магла. You have the bearing of a creature in the instinctual throes of some vast cosmic migration. Ты падобен на істоту, як частку нейкай вялікай касмічнай міграцыі. Wow. I guess I am. Так, магчыма, я і ёсць. There and back? А міграцыя заўсёды ідзе туды і павяртаецца. Can it be one way? Або толькі ў адзін накірунак. Можа быць у адным накірунке. Not planning a return trip? Чаму не плануеш павяртацца? As myself, no. Не ў выглядзе сябе, не? I'm trying to make an appointment with Star Gordon. Паслухайце, я намагаюсь запісацца да Стар Гордана. Сапраўды? Ну, ідзе тады прама. Не размаўляй са мной. Можно записаться? Хотите ли погулять разом? Эй, истота. Можете записаться? I'd like to make an appointment. Dreadful. Жудосно. What is? Что? That was the entrance of a busker, not a crossfire hurricane. Ну, карацей, гэта быў дрэнны ўступ. It's a damn monstrosity. Look Так at гэта the size of монстр. it. Паглядзі на яго велічыню. An entrance, literal or metaphysical, cannot be undone, Francis. Літаральны або метафізічны першае ўражанне нельга будзе адрабіць, Фрэнсіс. First impressions. Так, першае ўражанне. Still testing this holographic stage out. Personal project of mine. Усё яшчэ тэстую гэтую голографічную сцэну, гэта мой асабісты праект. Давай, паспрабуй. Тебе шанс... Ты шансавальная утка. Удачлівая утка. Бачу. Ой.
quite loud for such an insignificant creature. Ти досить гучний для такої маленької істоти. Вы слишком добры. Это было ваше... Картей. Як это? Або навчився вийти ад диких вовков. It was your pleasure. And, of course, you're looking for representation. І відовочно ти шукаєш репрезентацію? No. I'm trying to make an appointment with Star Gordon. Ні, я намагаюсь записатися до Стар Гордона. Star Gordon? Стар Гордона? Are you absolutely sure? Ти упевнен? Well, I need to get back to the cosmic lung. Так, ну мені треба повернутися до космічного легкого. I can understand that. Так, розумію. But is it worth the risk? Ну, гэта каштуе рызыку. Каштуе ли гэта рызыку? What? What does that mean? Чаго? Што гэта значыць? Hey, albeit for me to argue. Эй, не для мяне тебе пярэчыць. I'm sure he'll be happy for the work. Пэўнен, што ён будзе рад. Is what worth the risk? Што каштуе рызыку? His den is on the other side of the Scowen Ridge. Яго логава на іншым баку перавала дыска рвя. Як будзе бой, яшчэ дарожы чалавек. Стаўлю свой горб на гэта. Божуха. Вау. Starlands. Looks like an amusement park ride. Стар Гордона. Подається як парк атракціону. Ну, виглядає як парк атракціону. Welcome to Star Gordon's. Вітаю до Стар Гордона. The trip of a lifetime. Подорожжя усього Keep your життя. limbs inside the cart at all times. Майте свої конечності внутрі Just заўсёды. sing to power your journey. Просто пой, каб запытаць свой падарожжа. Won't be singing the rest of the week. Я не пою, мне не пою, мне псавала. А были я на голографічній You're гітарі? welcome to try that sort of thing. Можеш паспівати.
Старгорн, подорожуй всього життя. Been a very long time. Пройшло вельмі багато часу. A little fly buzzed in here. До апошняга разу, калі маленькая муха залетела сюди. Looking for Stargordon? Я шукаю Старгордона. Well, this is Stargorn's, isn't it? Ну гэта і есть Старгордон, так ли? Не так ли? I think so. І быць. Friend of Lightman's? Ти сябар Лайтман? Yeah, I am Ethereal. Так, я Ефіел Беляш. I'm trying to get back to the cosmic lung. Я намагаюся повернутися до космічного легкого. That's so. Так, гэта так? Beginnings of a story in you. I can smell it. Я адчуваю, што у тебя ёсць пачатак гісторыі. I feel like it's already been written for me. У мяне адчуванне, што гэта цэмя ўжо напісана за мяне. Хто Where я? I should be going. Куды я павінен ісці? Where you're from. Ну, адкуды? That's what interests me. Гэта цікавіць мяне. Why don't we go on a trip together? Чаму бы нам не спадарожнічаць разам? You can tell me all about it. Усё распавядзеш. Cool. Так, круто. Where are we going? А куды мы накіроўваемся? На Зорах? Tell me of your home planet. Распавядзі пра сваю планету. Берите свою родную планету Ванделладон, ферки, космічні кораблі і романтичні новели, гармов, свет алюмінієвих веж, колосальних стадіонів і крystальних мостов. Усё гучыць у тональнасці А. Кэнди Хаммер. Крутится на асі раўнай матэматычнай формуле ідэальнага крэмавага крокембуше. Рамчык пірог. Альбом музея триллиона пауков не Блюгом. Все игры крутятся на одной линии, не шире за вока бізона, що назвім. Час разу доставляє проти людей, цудових істот, або з'їдаючи світ злодію. Космічність, не екстраординарність, по-разному для кожного виглядає. Галаксрам управляет молоко, якое транспортує всіх споживальників у дата названня вечерини у Манчестері у вересні 1987 году. Warblue суперумная цивилизация, индустрийная, кожная новая мова, каждые 3 годины придумали, робится. 16А Парк-стрит. Просто за Галюфнайн офф, за трассы М1 задержаем и еду там. Так, что мне сподобалось? Мне сподобалось... Будем давайте новая мова, кожные 3 годины. Midnight Whistle, полуночный свист Старгордона. Welcome back, Niles. С повертанием ночные совы. Our last guest for all eternity is the ethereal. Наш апошні гость на всю вечнасць гэта Эфіриал Бляш. Entertainer from beyond our naive concepts of reality. Музыка з замежаў наших наивных концептаў рэальнасці. Welcome. Вітаю, Бляш. Ой, так, цудоўна, што адбываецца? Я малюю думкамі вашай тэлевізійнай аўдыторыі. Truly, a pleasure. Isn't it? You're from Warbleworld, correct? Не так ли вы же з Воблверда? Так. Ну так, точно. Ну, наведваю, калі Still трэба. visit, and you getting calls.
Tell me about it. Распределите. Sure. Так, довольно. Утопичная цивилизация... Нет. Не. Yeah, like Time Rift, where nothing is ever where you left it. It must have been hard to tell up from down. It took me a while to find myself, as you can imagine. It's hard, even with standard orientations. It's impossible to find any sense of self in the reality of constant tidal change. There's no I can hold on to. A common mistake. You gotta leave with the flow. Your conquests seem outlandish, unbelievable in these cases. What would you say is your greatest achievement? Ой, пробачте, конечно, слухав переклад, просто тут только дало, что я уже зашилась, мне уже потребен перепинок. Я уже не могу столько перекладать. Что? Першая полова вось плюс-мінус перекладена, а далі я вже буду по сенсу, мабуть, сумувати щось, ні, мабуть, просто свою реакцію буду говорити. Тому що я вже не можу, я вже самі перекладати. Leading the space convoy of the infinitely loud galactic symphony. That must have been a great honor. I've never known such power. It was intoxicating. Almost dangerously so. Oh, what I would give to see a show like that. To get out of the house for a night. To drown out the voices just for a while. There's been much made about your escape from the planet. How did it happen? On a starship made from champagne flutes. Sound luxurious. Possibly dazzling. It was. It sounded like glass harps spinning godly melodies. Have you used its sound as an inspiration? Impossible to get on tape? Turned to a quint of jellyfish. Did you ever see the ship again? We talk. Have coffee if she's in town. It's a dizzying tale. I wonder what kind of creature were born from these strange circumstances. What would they dream? Love? Fear? What scares you? What scares me? Hello? Что его пужает? Where would I begin? My uncle. Your uncle? Who's your uncle? He's a legend where I'm from. He's cast in bronze. I'm some pale, fleshy boy. Voices from the past. Bronze statues. Hard to reconcile with. Look, if you don't mind me saying, these sound like the worries of a terrestrial teenage boy. Huh? Oh, that's not true. The dreary doldrums of a humanoid. Without grief or grandeur. No, totally untrue. You're lying to our live studio audience, aren't you? They seem affable, I know, but they're ravenous. What? We're all hungry for blood out here. It's like Manu we planned to eat him never came back. What? Яны съедают. But that's all we've got, right? You have been a delight. Yeah, glad to be here. Yes, but not really here, are we? Excuse me? Not really anywhere at all. Hello? Sorry, Gordon? Lost your head in there, little hen. Oh, I thought you were going to shoot the coop. Sorry, yeah. I kind of forgot where I was and what I was doing. That happened a lot. Yeah, it's kind of my thing. It wasn't terrible for a first try. Now, time to cut a track. When do we get back to the lung?
New here, ain't you? The cosmic extraordinary is not linear. It moves around, wears disguises, loops itself in rhythms. I've never been in a real recording studio. Oh, made all kind of records here. Got a look like the first drum. Now, what should a few notes to give to Mills? A revelation! But I'm getting a buzz in here. Like an audience impressed by a hackneyed musician. You getting that? No. Think you'll need a little mountain reverb. Hold on to something. Sure. Wait, what? What happened to these guys? Saw Glamorgan. So spectacular they couldn't look away, poor bastards. Glamorgan. Lightman jammed with Glamorgan. Yeah, that's going back. The trick is you have to be more spectacular than the Glamorgan. I've got Glamorgan of my own. We've all got Glamorgans, I suppose. But for this performance, you are the Glamorgan. Promise me you play as if your dreams are now memories, and the wonders of reality were all within your reach. Wow. Я намагалась это не создать. Мені сапраўды патрэбны перапынак. Вось. И вернусь за себе. Давайте 5-10 хвилин. Потому что мне тяжко время. Ой, ему тяжко. Ой,
Ну што, з павяртаннем мяне, з павяртаннем вас. Зараз я паспрабую вось так вось зрабіць. Так, тест. Тиц, 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 тиц. Зараз. Ну, такое. Та ні. Ну, я трошки зараз побігла і мені... Ладно, ладно. Ну все, проперділася. Что, ура? Карацей, вы не побачили, потому что у меня все лагануло. Вось гэты Стар Гордон, у нас з ім было такое а-ля трошечки мета мета ў плане, што ну, не ў вока мне, калі ласка. Трошечки мета быў момант, калі ён такі а-ля нас пасадзіў і пачаў гэта пачаў пытаннічкі нейкія там пытаць наконт нашага жыцця, вось гэта ўсё, но мы ж яму нахлусілі, што мы там з нейкай такой планеты, не зямлі. Вось. І ён такой там типа штосьці пайшло дрэнна, і ён там амаль не сказаў, што мы звычайна з'ядаем вас, людзей. Карацей, гэта адна вялікая падстава ў нас тут. Вось ён. Enjoy the ride. Я зараз хацела перакласці, но я ўжо не могу перакладаць, таму што я вось сколькі 2 гадзіны паперакладала, у мяне ўжо галава так проста ад гэтага ўсяго. Так што я проста хачу адключыцца, расслабіцца. Тыя, хто тут залішылись, мне падаецца, ўжо альбо бачылі гэтую гульню, альбо проста тут для вайбу, а не для сюжэту. Вось. Так што я проста буду рэагаваць на падзеі. Мабыць, каму не зразумела будзе, то як гэта, пытайце. I'm not sure where it began or where it really ended. Таму што дзіўна для мяне, тут супер-пупер багата дыялогаў. Я думала, гэта платформер проста хуценькі такой. Вось я паглядзела, за 4 гадзіны праходзіцца, но з-за таго, што я ўжо 2 гадзіны сижу, перакладаю кожны дыялог, у мяне гэта гульня будзе 8 гадзін праходзіцца. Я думала зараз на адным стрыме яе прайсці, таму прабачце, но вось так вось. Exactly. You get it. Ой, лайно. Не. Ой, блин. Зараз. О. Все, я все зробила. It's always a thrill when someone gets it. I've never experienced anything like it. Maybe you're a little closer to finding the road you ought to be on. Out here, it feels easy, like I'm where I'm supposed to be. And that's good, isn't it? I don't think so. It's supposed to be hard.
making serious stuff. It's supposed to be painful. If it comes easy, I feel like I'm not trying hard enough. You're a weird kid. If you remember anything, remember this. Your story is who you are. And once someone knows the road you're on, they cannot help but imagine where it leads. You know, it was the trip of a lifetime. The way back to the cosmic lung? It's in the lake. Well, that's it. You've woken us up. No turning back now. We must be entertained. I am the Ethereal! From Warble Word! Leader of the infinitely loud galactic symphony. We find you initially compelling, mildly spectacular, but no more than a fleck of glitter in the snow. No, that's not. And we must be entertained. Oh, we must be fed! Violetta! Help! Вітаю всіх рейдерів. Поправився. Ой. Зараз погляжу, у нас тут усьо просто. Божахне. Стрим зламався. Ну, гэта ОБС у мяне так зламаецца, калі гэта ён. А, не, не зламаўся нават. О, так. Дароў. Вітаю Ватафака, вітаю Джекамас. Дзякуй вялікі за рэйд. Вы гуляеце, дарэчы, у Сігналіс. Я гэта ведаю, таму што Сігналіс, вось, я у яго не гуляла яшчэ. Ну, таксама хачу, як бачыце. Вось так, гэта Nintendo Switch, калі што. Першы стары. На пачатку стрима была праблема з гукам. Яна тут увесь стрым. Ты разумееш, Джекамаф? Весь стрым. А, зашкал? Ну, магчыма. Што ж тут адбываецца? Патата, ты ж бачыў, што тут адбываецца. Просто поўны... Як яго? Мастацкія ўцёкі. Вось. Ладно, зараз тут будзе... Мы, карацей, павінны развлечь гэтую іншаземную, іншапланетную істоту, то бок згуляць ёй канцэрт, або яна нас з'есце. Нейкая наркоманія. Ой. Не. Ой, ну гэта рытм гульня, карацей, тут. Ага.
Ой. Ні. Зараз ви побачите наркоманію. Гэта ви ще нічого не бачили. Так. Тиць, 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 тиць. Тиць, 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 тиць. Лайно. Ні. Modern, maybe a little glitzy for my taste, but fresh, undeniably. It is a gift, and one gift deserves another. Step into the light, and I shall project your image across the known universe. Whoa. The known universe? On every spectrum, station, and frequency. From the greatest metropolis to the smallest mountain town. Well, step into the light. That's pretty heavy. That's enormously heavy. You refuse? It's because, well, it's kind of complicated. Back home, I'm supposed to be insightful, someone serious. You're ashamed of what you have become. No. I don't know. I feel sorry for you, friend. I really do. For this decision may haunt your entire life.
Хто там хотів наркоманію? Под грибами норм. Ну так. Могли б такі час по сусвету зладить? Могли б. That trip Так, повернулись до корабля. is a real freak out. Что ж ты бы сдала назад? Куды назад? Ты про что? Where did everybody go? Blast! Lightman's playing. А Лайтман выступая? Whoa! Lightman must be playing the headline show. Не памасціцца ад табе вядомасць? А, пра гэта? Так, тут просто вось галоўны герой. Ён племяннік вельмі вядомага музыкі памерлага, якой гуляе фолк гітарны, гуляў фолк гітарныя альбомы, і ён вось і ўсе яму гавораць, і ўсё яго жыццё, каб ён вось як яго дзядзька быў, таму што яны вельмі падобны. Вось. Ну і пачатак гульні пра гэта быў, пра тое, як гэтым хлопец у сваім маленькім горадзе, ты такі будь падобным на дзядзьку, і ўжо там весь горад зрабіў канцэрт аля там 20годдзе выхаду альбому самага вядомага гэтага дзядзькі, і такі гэтаму хлопцу: все, ідзі, будзеш гуляць зараз яго альбом, зробім канцэрт, што вось сапраўдны нашчаднік вось гэтага таланту будзе гуляць яго ж альбомы. А ён такой: я хочу гуляць вось гэта блюз-рок. Вось. А мы такія: гуляе вось дзядзькі на песні. І вось яго ўначы перад гэтым канцэртам вось пахішаюць іншаземцы. Ён улетае ў космас і вось там вось рэчы робіць зараз. He's a wizard. Ну вось гэта Лайтман яго да сабе ўзяў. Таксама музыка. Такой: у тебя есть потенциал, хлопец, полетели со мной качать усю галактику. Вось. Малы стаў бы вядомы сваёй музыкай, і ўсё б яго адвалілі. Ну, усё гэта можна сказаць, што магчыма проста яго сон, то бок ён зараз гэта проста спіць у сябе і гэта бачыць. Вось, і тут проста яго ўнутраны канфлікт, вось гэта вылазіць часта. Вось. На асноўнай сцэне вось граў Лайтман, а нас вось сюды вось транслююць на дыска-зону. Where to? Так. Ну, давай сюди. Where to? Nice show, kid. Still not gonna serve you. Oh, come on. Rules of this bar clearly state no whinging. Be gone. І нам усе ще не наливають тут у бари. Glad we've got a few more shows to go. I wouldn't say I'm impressed just yet.
Why wouldn't you do it? Right, the whole project my image thing. No one really warned me about that. She was going to broadcast you across the universe. She was going to broadcast my lasers across the universe. Why the hell wouldn't you do it? Because I just know... if everyone saw me dressed up playing nonsense... Everyone? You mean Calypso? Каліпсо — гэта назва яго роднага горада, маленькага. І вось він такой, гэта все, каго я ведаю. Why do you care? What could they possibly think of you? They'll know I'm a sham. That I'm not what I'm supposed to be. That when I said I was a folk musician, I was lying to them. You're not Johnson Vendetti. Гэта яго дядька, Джонсон Вендетти. You're a kid. You're not meant to have it all figured out. It was already figured out for me. And I still couldn't make it stick, you see? Even when the path is so clear, I am just continuously wandering off. You could have toured the galaxy. You would have never seen Calypso again. Why wouldn't you do it? Lightning is returning to the travel gate. He'd like a word. Where to? Not bad, not bad. You were late on the pyro in the third act. You were early. You know it. It must have been a lag in the backing tracks. No one's to blame. How'd the kid do? Trom's offered to project his image across the known universe. Aha! Incredible! What, really? Yup. He turned it down. He did what? Oh, well, of course he did! He's an artist, barely in his formative years. The prodigy, a master's apprentice. You know the chance that kid just blew? For us? For me, Mark? My name is... Your name's gonna be nothing if you keep missing your cues. Don't think I haven't noticed. When you're ready for the next show, meet me at the travel gate. Я готова до наступного шоу. Youngblood, what are you doing? What do you mean? If you don't want any attention, why are you playing guitar? Why are you dancing around? Why are you putting on a show, huh? Because that's what everyone wants. Oh, no, that's the wrong answer.
Besides, I don't believe you. You got a spark, kid. Anyone can see it. So come on, tell me, what is it you're afraid of? It's hard to explain. Afraid they'll laugh at you? No. Well, yes, but that's not the biggest part of it. Back home, I mean something there. Some folks have all their hopes caught up in me. Like, I'm gonna bring back something that's lost. Well, baby, sounds like the world's on your shoulders. I thought I'd grow into this folk mastermind. I'm starting to realize that might not be who I am, and it scares me. Youngblood, you're never gonna give them what they want. You're probably right. Problem is, you think you've only got two options. Either giving everybody what they want, or failing. You haven't even considered there's a third option, have you? What's that? Are you an artist? I'm working on it. An artist's job is not to give people what they want, Francis. It's to give people something they could never have imagined. Can I ask you a question? Did you ask me to come out here because of my uncle? Your uncle? Who's your uncle? No one. No one at all. Whoa! Am I where I'm supposed to be? Hard to tell. What's your first impression? There's a voice on the wind, a tenor, singing about something beautiful but lost. That's the place. Only stage on this rock is the Lumiere Volante. Jazz club, gaudy, ultra exclusive. You got a plan for that? Arrive late, leave early, steal glassware. Electric. And good luck finding the place. What do you mean? It's hidden? Not hidden, but I've never found it in the same place twice. Play there and they'll fly you straight back to the lung. Wait, don't you flake out again. Damn it!
Так, будзе леў узаемадзеянне з ім, калі я зараз за гэта выбіраю. О. Whoa. You're a vision. Are you experiencing the Wonder Grill? I am totally experiencing it. It's like a record playing in a dream room. The appearance of a Wonder Grill is a complex affair. Where, with whom, what time, in what manner of lighting? The Wonder Grill asks these questions. For the answers can reveal truths about ourselves. What if I only want to reveal everything I'm not? Then search for your reflections in darker waters. What is your destination, little fish? You heard of the Lumiere Volante? For a while, it was in the sewing drawer of a school canteen. Then the aviary of a king. Last I heard, it was near the city of Beige. But nothing has drawn breath in Beige for 500 years. Place is tombed and cocooned. Only way in is beneath. Through the caves. You have experienced the all-powerful globoscopic Wonder Grill!
They seem quite friendly. I have no way of knowing what they're called, but I would have named them pink-spotted rock stompers. Lumiere Volante. The Wonder Krill was right. It was in the caves. Musique diabolique. Cool. No, I'm... the talent? There's no one here. Пробачте.
Як я розумію, якою ноту грати, на початку був туторіал, і справа, короче, він показує так ліхтариками своїми. Так, пробачте, я тут сползла уже. Так, на почварі. Пробачте. Так. Зараз треба повернути чатик. Тут. Так. Так. Ось так. Ось так. Все, протягуємо. Сорі. Really? I feel like I want to play every stage in the universe. Almost every stage. Right, like the setting informs the content. Дякую. I understand. So, that's it? That's the whole show? Best of luck. Violetta said you'd give me a ride back to the Cosmic Lung. Excuse me? A giant turtle? Well, what am I supposed to do? What's this? I'll call you. Whoa. What happened here? Greed, power, repression, rebellion. Usual stuff. So what do I do now? Honestly, no idea. Keep broadcasting, I guess. I've never had someone get stranded before. You're kidding me. This place used to have a warp turtle. So where is it now? My guess? It left with everyone else. Totally and utterly fantastic. Cheer up, kiddo. You got a lot of people tuning in. Your broadcast has been syndicated across the galaxy. What? When? Why? All good questions. It's a morbid answer. Ratings go up when someone gets stranded. Because, you know... It could all go wrong. Happy travels, kid. Yeah. Граю, я не рухаюся.
rows and rows of people, all the same. What happened to this place? A city without color, without a singular flourish. You got a problem with me taking this? Nope. You're not from around here, are you, love? Your suit's custom. No labels, no trademark, no specific signature. It's the first time you've worn that suit. That's right. Your glasses. Herman and Funklum, distributed in the central and eastern USA. So, you're some hotshot fresh out of Earth, huh? First tour? First tour. No fun. What's your destination? Well, I'm trying to get back to the Cosmic Lung. I've got to find a warp turtle. Not really sure where to begin. A warp turtle? The only warp turtle in these parts resides in the walled city of Glimmer. And where is that exactly? You want a lift? You got a ride? Darling, I've got the ride. Вельми прихожа. It goes on forever. It's the perfect place to stand out. They call me Frida. My ship is the Rubicola. I am the ethereal... Get yourself acquainted with the ship. I'll be in the lounge. This is the view from the portal. Питание, могу ли я зробить? Не могу. Caravaggio, this is ethereal. Nice Don't to... speak to it! Oh, sorry. It is an ordeal. Not for the unprepared. Now, Glimmerdim. Glimmerdim. You can't get in dressed like that, darling. What's wrong with this? They are devotees of style, fashion, form. At least they think they are. The guitar I heard in beige. That was you, wasn't it? Yeah,
I was jamming with the neon shrimp. You're a musician, and musicians see themselves as ocean terrors. A life of brooding solitude, defined only by the brilliance of their fangs. The opposite is true. Great artists surround themselves in a menagerie of wildlife. I think I understand. Take great care in your creative entourage. Rumors, images, fashion, lighting. Take care as if setting a precious stone in platinum. I've got a closet in my quarters near the front of the ship. Go see what you can find. Сюди. Whoa. Wait, what? What happened to my suit? М. Ну, наприклад. І колір. А гэта? Уф. Ну все, мы тут яшчэ гадзіну будзем. Ну, напрыклад. Пайшоў контент, так. О, вось гэта вельмі прыгожы колер. That goes pretty well. Першы і другі колер можна рабіць. У-у-у. На самой справе пашоў расчахляць гітару, што і захацелася пайграць. Добрага гэтага сесіі гітарнай добрай. Ладно, я не ведаю. Тры колеры можна абіраць. Уф. Гэта шорты. Гэта юбка шорты. Я нават не ведаю. Ну, напрыклад.
Я ведаю, што у нас дзяўчынка атрымалась, но ўсё роўна. Ой, боже, на. Гэта падабаецца. Окей. І не ведаю, што браць. Ой-ой-ой-ой. Ладно, мы будзем самыя фабулос у гэтай гульне. Таму... Добра, то бок не трэба павяртацца назад. Угу. Набутак. Так, у нас тут насамрэч мы же рок-зоркай павінны быць. Wait, what? Ой, боже мой. Так, ладно. Мы павінны быць самымі маднявымі на раёне. А мне не падабаецца.
Ладно. Ну, наприклад. Мгм. Топік. О, ось гэта добра выглядае. Так. Кашулю не будем апранаць. Пёры гэты. Ладно, може все ж таки рок-зорка, так? Угу.
Ні, я вже опринулась, пробачте. О. Не, мне весь ГТ сподобалось. Тин. ГТ. А? Все. Пойдем далее. Striking. A statement. What do you think, Calvaggio? A triumph of the human spirit! Sorry about that. Now, where did you get this outfit? From the mall in your wardrobe. Incorrect. Where in all the wondrous cities and canals and black holes of the universe did you get this? Oh. It was gifted to me. By a crystalline being off the shoulder of Procyon. Wonderful, courageous, Calvaggio. Righteous! Now, I don't mean to alarm you, but there's a hologram hovering above the ship. Says he's a friend of yours. And I don't mean to be rude, but he's attracting chromosquitos. That you, Francis? Меня звать Беляш. My name is... Aren't you about to go on? Man, there's no easy way to say this. I've been canned. What? What happened? Oh, a lot of things happened. This is the latest in a long sequence of happened things. I'm so sorry. It's not your fault, son. Well, it is, actually. You've been promoted to the captain of the Cosmic Lung. I've been what? No, that's insane. The Red Right Hand in charge of broadcasts has sent word. More people watching your show than mine. Therefore, you're the captain. You have to say no. You have to tell them I'm not ready. No. No arguing with the ratings, kid. Half the galaxy's got their eyeballs on you. Half the galaxy? I never made it this far into Glimmerdom. It's rather wonderful, isn't it? I guess things seem more wonderful when they're ending. Trouble? Hard to tell. We're coming upon the city. Are you ready? Got everything you need from the closet?
as I'll ever be. Yes. What's your plan to get in, love? I've got a ticket. Really? Oh, I see. So there's no need for a daring, guns blazing infiltration? I don't think so. Listen, Мій улюблений they're gonna іншознімець, resist you at first, mock іншопланетянин. you. Because they've never seen anything like you. The Glimmer-Dimmeridians think they've reached peak fashion. They're wrong. You wanna get their attention? Make yourself seen. Well, the ethereal. It was an affair. Goodbye, friends. Thanks for everything. And good luck. Пробачте. Я полезла за шоколадкой. Миссия виконана. Oi, not a step closer. What are you? I am the ethereal... And this is my ticket. Oh, it's a lovely ticket. Can't argue with that. Gorgeous ticket. Look at that gold. I am looking at it. It's the gold, specifically, that has caught the attention of my artisan's eye. What colour value would you say that was? Well, I would guess it's golden toothpaste 22. That was my evaluation too, sister. Golden toothpaste 22. Oh dear, dear, dear. You read about it, never think you'll see it. Official colour guidelines state all official documents use golden toothpaste 23C. Terribly sorry. Please leave immediately. Your appearance is comical. Comical? Have it your way. I'm off to burn the whole goddamn system down. Stop that thing! It's called a pallet clashes. Stop that creature! This is a fashionista, sixth editor of Glimmer City. Stop with the name of good taste.
Stop! Stop! Strike a pose! 247 errors, violations of the fashion book. How do you plead? I was wondering if I could borrow your turtle. Deportation/execution squad inbound. Please remain children, disinterested. Warning! 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 Enemy ship detected. Run, darling! Don't let them assimilate you! You're a desert flower! О, гэта яно. Тут зрабіліся папулярнымі. This must be very exciting for you. Боже мой.
Seriously, enough! What is wrong with you? I've got kids running all over the city wearing endless, non-regulation regalia. It'll take weeks to clean up. I am the Ethereal! I am the fashionista. Chief editor of Glimmer. What do you want? Well, if it isn't too much trouble, I'll need to borrow your turtle. Tim, you're trying to get to the cosmic extraordinary. Affirmatron. No? Impossible. Well, if you'll excuse me, I hear the pitter-patter of revolution a few rooftops over. No! No. Wait. Wait. This is my one, final, and singular offer. You may take the turtle, Tim. But once clear of my city limits, I will pursue you. I will destroy you on a mount of my choosing. Do you accept? Включаем музыку погони. Cue the chase music. Back to work, turtle! Warp turtle. You've been hard to find, my friend. I've been waiting for you, Francis. What did you say? Works for me. Let's hit it. Так, ну що, зараз буде босс. It would be the stylish thing to do.
Фіналочка, давайте-ка. Don't let him get away! Wait! Come back! You can't do this to me! My image will never recover! Ну что, теперь это наш корабель? Угу. I made it! I made it! Ура! Welcome back, Captain. I am at your service. I'm not the captain, Zom. I'm quite positive. You are. Where's Lightman? I believe he's removing his belongings from the captain's quarters. Теперь я забираю. Glimmerdam. It's hot fun in the summertime. What's he gonna do next? Oh. Dance complete. Ну, я намагалась. Do you even own his earlier work t-shirt? Where to? Party's over. Lightman's getting ready to leave. Lightman, I don't know what to say. Say you'll captain the Lung as masterfully as I did. I'm not the captain. You are. They can't put this on me. I have no idea what I'm doing. Trust me when I say I believe you, kid.
But also trust me when I say you're wrong. Вітаю, Тодді. Попіть води, а вода-то скончилась. Но я хочу, до речі, попіть води. Тому я зараз пойду, налью води і поп'ю. Раз уже запитали. 1 second. Я повернулась. Так, смачные водички. I'm not who you think I am. Я попила, поки йшла, ну ось я ще поп'ю. I'm sorry. You're sorry, huh? You're sorry? I just don't want to cause any trouble. Yeah, that's the worst thing about you. Can I make a request as former captain? Sure. There's one station to go before you can get back to Calypso. Would you have me in the support slot? Of course I would. I'll pick the stage if you don't mind. Got a feeling I won't be around again. And there's an old friend I want to visit. You'll get there one day, young blood. Even if you don't want to. Where's that? The end, I guess. Everything okay? You know, all things considered, I'm remarkably calm. Ah, Captain! Freakout? On the house? No? Where to? Where to? I wonder if these little grassy things have names. It's a flash in the pan. Now that everyone likes it sold out, He's just famous because his proximity to light. Вітаю, Казімір. It's bizarre. As I look Що це upon за myself, артхаус? I think Вітаю, Дзигар. Гэта гульня платформер музычны аданапорны. Тут на дзіва багата сюжэту. Тут насамрэч я думала, тут будзе больш платформерынгу, чым сюжэту. А тут наадварот, тут усё сюжэт, тут агучкі дофіга. Я першую палову вось сидела, перакладала. Ну, просто у меня потом голова взорвалась, и стрим амаль не лёг, и я такая, всё, не. Я просто буду проходить. Вось. Галоўны герой музыка, ён племяннік вельмі вядомага фолк гітарыста,
і яго все пінаюць, штурхаюць ісці па стапам свайго вось дзядзькі, і таму што яны ж падобныя адзін на аднаго, і гэты такой падпарадковваўся, і вось уноч перад канцэртам, калі ён павінен быў дзядзькіны песні гуляць там у гадавіну самага вядомага яго альбома, яго скрадаюць іншаземцы, прыбульцы, завіце як хаціце. І вось цяпер мы швэндаемся па галактыцы і заваёўваем сэрца іншаземцаў. Ён уже нават сабе не пазнае, што гэта за дзіўная істота. Well, if it ain't the captain. I didn't mean for this to happen. Галоўны герой, заручнік сітуацыі, калі він до кінця не разумее, чи йти йому шляхом дзядзькі, чи жыць сваё жыцця. Ну, ён просто хоча пісаць вось не фолк, не такую музыку, а больш тут, по-моему, не час, а события адбываюцца 10 у 80-е, то бок ён хоча блюз такі, рок, вось гэтае вось всё. Но яму гавараць вось ён такой, мабыць, я на канцэрце вось дзядзькіны песні згуляю, ну і сваі, і мы такі, не, толькі дзядзькіны, иначе зубы тебе павыбіваем, ну яго і весь горад на яго разлічвае, таму што гэты горад вядом только за конт яго дзядзькі, ну таму што ён вось там адгрохаў сябе гэтую дом, і там вся сям'я яго жыве, і гэта маленькі горад, для якога вось гэты фестываль гэтага музыкі, гэта было адзінае, што там праводзілася, і таму яны хацелі захаваць, і вось праз вось племянніка намагаюцца гэта воскресіць, і весь горад на нас там давіць, мэр нават горада на яго там яму званіў, і вось гэта ўсё тэлефанаваў, прабачце. Вось. Doesn't matter if you meant it. It's how it is. How's he taking it? He seems a little spaced out. Ah. Are you... Am I what? upset? Been upset for a long time. It's kinda hard to reach a crescendo, you know? This about you and Lightman? You mean Mark? Been about that for a while. Why do you hide up here? Excuse me? You're this brilliant, unexplainable creator. А так, до речі, тут сюжет чимсьці подобен до вартових галактики, ну, Guardians of the Galaxy, тому що головного героя вось похищаюць, і он тут становится і обучае вось Лайтмен, капітан вось гэтага корабля, ну і супер-рок-зорка уселенной. Вось, но вось на тыле бачання ўселеннай пофіг, адкуль ты галоўна, які ў табе рэйтынгі. І вось ён взяў хлопца, каб ён гуляў яго, як казаць, як падтрымліваючы выканавец, ну то бок гэты на асноўнай сцэне, а мы аля на дыска-сцэне на побач гулялі, гралі на гітары. Вось. Ну тут насамрэч кожнае выкананне это новае падарожжа па новой планете. То бок мы бяжым і граем на гітары. Вось, і гэта просто транслюецца у прамым этэры па ўсей галактыцы, вось гэта ўсё. І тут ужо больш чым палову гульні мы прайшлі, вось зараз мы па рэйтынгам перагналі нашага капітана. Вось, нашага настаўніка, і таму з-за таго, што у нас больш рэйтынгі, нас аўтаматычна робяць вось капітанам зараз гэтага карабля. Гэта Вайолета, яна наша тэхнарка, вось. Он ёсць на статку, на чым, прабач. Вось. Ну, карацей, тут все супер уже заблытана. Ну і
галоўны герой на пачатку гульні не выглядаў так, як ён выглядае зараз, і гэта мы зараз вось былі на планеце моды, і трэба было пераапрануцца, вось. I don't even understand the medium, right? And I don't know, you seem ashamed of it. Ask me how good I am. How good are you? I'm the greatest that's ever been. It has nothing to do with shame. I'm just plotting my arrival. What is that? Змена курса Гипериан Вейлзона. Дом Гламургона. Узровень небезпеки Дельфін. Oh, no. Did you do this? У моєму районі йому краще концертів в такому модному одязі не давати. Та ще не прийшла Сілксонг. Прийшла. То бок сапраўдную канцоўку выбіла, так я там не праходзіла, не шукала все амулеты, но всех таемных боссаў, таких цяжкіх я забіла, насколькі я ведаю. Все сайды, якія ў меня былі, я прайшла. Вось. Таму я палічыла, што я прайшла Сілксонг і буду чакаць DLC, вось. No! Lightman wanted to choose the stage. Як табе астанні босс? У Сілксонгу, калі ты пра Лейс, вось, то ну яна мне была цікавая. Ну не прям супер-пупер, то бок мне не хапіла, мабыць, яшчэ адной стадыі. Я б пакутавала, конечно. Ну мне яшчэ просто падавалось, што там будзе вось стадыя, дзе будзе Лейс і вось Grandmother Silk, то бок, якая там на бэкграундзе сидела. Я такая, ну навошта яна на бэкграундзе сидіць? Трэба ж, каб яна штосьці зрабіла. А не, я просто думала, там будзе прям эпік-эпік, ну таму што у Hollow Knight як это, лучезарнасць, або як яе. І вось яе сапраўдная форма, ну гэта прям быў разрыв усяго. Вось. Лайтмен павяртаецца. Ну гэта я яго ў гэта пераапранула, там можна было бы класічны нейкі дыскастрой яму зрабіць. А я вось вырашыла па свайму густу. Ну, мне падабаецца. Так, а куды нам? Where to? А ти хотіла ще з нею пофайтитися? А, вона, виявляється, засейвила вас. Так. Не, ну я маю на увазі, що гэта круто, вось гэта ўсё. Where's Lightman? Для мяне, як і была б стаці з матері, было б заскладана. Не, згодна, было б заскладана, просто я яе бачу на заднім плане, я такая... Ну, яна ж будзе, і зараз же яе войс захопіць, і яна ж будзе супраць нас. Ну, я ж ведаю, я ж гуляла ў першы Hollow Knight, я ведаю весь этот булшит, ведаеце, што ты такой, ой, ты перамог. І потом вось гэты босс, якой, блин, на тебе зверху такой давит, такой... Вось. Лайтман сышоў. This is bad. Dreadful, hyper-catastrophic. What's wrong? What's going on? There are no other options. Francis Vendetti must play. Don't be stupid. He's the captain. Якая складніша, першая чи другая? Для мяне асабіста складніша першая, таму што гэта мой першы сайт-скроллерны Souls.
Souls-like. Так што для мяне была першая сапраўды складная. If he does not play, there is no hope. Просто калі б я магла бы сябе сцерці ўспаміны і ў Silksong пасля гэтага пагуляць, то бок з такім ж узроўнем скіла, якой у меня был бы до з першага Silksonga, тады так, магчыма, я могла бы сказаць, што там аб'ектыўна, што адна складнее за іншую, ну просто пасля першага Hollow Knight, дзе я все пантэоны прайшла, ну як бы, так, у меня там 100 гадзін, но ўсё роўна, як бы, параўноўваць з Silksongам, у якому быў у меня яшчэ Crest Wanderer больш чым за палову гульні. Вось. Ну, як бы вось. We'll drift out here forever. I think we should chill, okay? What's so dangerous about this show? Danger level dolphin doesn't sound so bad. Francis, dolphins are the most vicious creatures in the universe. The Hyperion Whale Zone. It's not like other stations. It is guarded by the Glamorgan. Only Lightman has faced it and lived. And he is not the showman he once was. If the Glamorgan is not entertained, no one passes through the station. Not the crew, not the ship, not the crowd. No one. And the performer gets vaporized with a laser. I might never make it home. You might not even make it to the Glamorgan. That's correct. To get a show with the Glamorgan, you must first impress the tastemaker. She books the stage, famously hard to impress. Jungle is filled with wandering musicians who never made the cut. Lightman is in danger. We must act now. I know that! Maybe we can stop him. Try and skip the dimension before anyone knows we're here. I can feel it in my antennae. The Glamorgan already knows. What a goddamn mess! I'll play. Absolutely not. You're good, okay? You might even wail. But the Glamorgan will destroy you, Francis. Francis? I'm afraid this is a moment beyond the measure of Francis Vendetti. There's no Francis Vendetti in The Extraordinary. Out there, damn it! They call me the Ethereal! Ethereal Беляш. Oh my god. Leader of the infinitely loud Galactic Symphony. Вітаю, Машинський, дякую великі за рейд. Вітаю, вітаю. Так, приємного відпочинку, приємної суботи. Сонячний. I have to. Так, пожадайте мне удачи, дороженькі. А цяпер глядзіце на гэта, мы просто там у портал. Скажите Каліпсо, ну то бок яго родному гораду, што я быў занадта добры. Карацей, занадта не добрый, а карацей, круты для іх. Ладно, пожадайте мне удачи. Зараз будзе трошечки грибоў. Або не будзе грибоў. Зараз побачым. Ну, звычайно, тут грибы. Так. То так мы падарожнічаем праз прастору і час. Вось.
Вітаю, Орегано. Так. Трошечки психодела. Oh, thank you. Oh, wonderful crowd. Great to be here. I'm getting turbo interference. Гэта трошечки, ну так. What's happening down there? I'm engaging with the local riffraff. You got eyes on Lightman? Can you get through to him? Nope, not answering. He won't. He's struggling his way up jungle. Same old show, same old song. Ask what the locals thought. Did you little nuggets see Lightman? How was it? Delirious. No help at all. If Lightman survives this, which he probably won't, I'm gonna fire him into space. God, he'll be halfway to the Tastemaker by now. I should hope so. He's the support act. You know, I don't believe in miracles. But I might believe in... У нас вірить. Це добре. Ой, не, мне прям подобается. Угу. The glamour gone. It's a new scene. My story begins at Warbleword, where we ratify and institute a new language every 3 hours. I'm the leader of the infinitely loud Galactic Symphony. I am the Ethereal! Беляш! Before this day ends, I will be stood before the Glamourgon. And it will say... Encore. Yeah, he's called Lightman. He's already on his way.
Zom. Francis, my little humanoid companion. Traveling well? I hope so. What is that? In the distance? Lightman has secured an audition with the Tastemaker. The show is about to begin. What happens now? Up ahead is a listening outpost. They've got many ears on many sounds. Make a show in there. Answer their questions. Play some guitar if you can. The Tastemaker listens to all broadcasts from the listening outposts. We need your name to reach her before you do. Hey up there! Blast almighty! Right in the horns. Crap, sorry. Ah, fine. It's fine. Heard you staring at the jungle. Place is even. What are you doing up there? I'm the furthermost scout on the frontier. Listening out for the new sounds. They're waiting for you at the outpost. Look, here he comes! I saw him from his It's atmosphere. just like my dreams! Leader of the infinitely loud galactic symphony. Welcome to the frontier. We've watched your rise with immense curiosity. Marching towards the Tastemaker, yes? One boot after the other. Solid. I can see your sound playing out well here. I have organized an interview with the Public Audio Zappers. A meet and greet, if it's not too much trouble. Of course. I could die Just like right in the now. Zaposphere! We said his name 3 times and he has appeared! Hyperionites, fresh into the whale zone, here with us now on Devo and Bitbot. It's the ethereal... Pleasure. You're touring out here to impress the Tastemaker, hoping to get a show booked with the Glamour Gun. If the Tastemaker were listening right now, what would you say to her? Welcome to the I'd jungle. say, welcome to the jungle. We've got 1 trillion questions sent in from across the Zaposphere. Think you can handle it? You may have 3. So shall it be written. Question 1. What are 3 essentials on your backstage rider? Four miles of fruit roll-up. An octopus mixologist, non-negotiable. A hover car with a full tank of gas and no plates. Question number 2. Ooh, this one's salty. Have you had any cabanas on the road? A moth who was fluent in a dead language. Here's a hard one for you.
Question 3. Before you were... What was your occupation? A conservationist of impossible creatures. You've been a beach. And... We're clear. The contest winners are outside. What a vision! I wear the same shirts as him. All right, everyone, step right up and get your photo. That's all we have time for, darlings. Фотосессии. Incoming message. Zipnoid priority. Where is that priority-wise? Right near the top. Okay, patch it through. Francis! Мне гэтая гульня вельмі, вось я зараз падумала, нагадвае старыя квесты. То бок тут у тебя просто няма нават гэтага, дзе ты ходзіш, шукаеш прадметы. Ну просто вось Broken Age. Ну, Broken Age не стары, но вось Double Fine, ну і LucasArts-таўскія квесты, вось гэта ўсё вельмі нагадвае просто то, сколькі тут наратыва, што ўсё агучана, і вось такой атмасфера гэтай гісторыі. Ну, тое, што ўсё якасна агучана, і бачна, што прям сцэнарная праца вялікая была, то бок з дыалогамі. Sorry about leaving the English way. Had to make my move while the getting was good, you understand? Lightman, what have you done? You've marooned us all. Oh, no, not if we put on a show to remember. And kid, I got exactly one memorable show left in me. Violetta is devastated. Don't you worry about Violetta. She's a drag. I'm pretty sure she's a genius. Never mind all that. You and I, we're trailblazers. We're the last gunslingers in town. Kid, this is our destiny. This isn't about destiny. This is about you. It's about you reaching out to something that's never gonna come back, and not caring who gets hurt along the way. Violetta deserves better than you. Better than both of us. I'm about to go on stage for the Tastemaker. You got it, kid? My name is... Беляш. And you listen to me. Tonight, it's my stage. Вось так. I've got no one left to impress. Well, you save it for the spotlight, Captain. We're sending a report down the line. Care to sprinkle a few notes over the top? Так ты за свеча стрымаешь, і ён не грэецца. У меня ёсць картка захопу. Вось. Неяк так. Таму нават калі я стрымала Last Garden учора, вы маглі пабачыць оверлей чаціка, напрыклад. Вось. Потому что я стримила. I feel suddenly lightheaded.
As if the beatles of my mind were marching in some sideways... Короче, картка захопу. Вот. Я не ведаю, магчыма. А у мяне, дарэчы, стары свіч 19-го года. You're heading to the tastemaker. That's right. You think she'll like you? Or hurl you into space? I've been hurled into space before. It's barely an inconvenience. Вось гэта наркаманія. Ну, гэта мастацтва. This must be Lightman's audition. Broadcast live from the Tastemaker. Hopefully it's not his last stand. Это рок, во, Финкер Lightman's audition is coming to an end. And? How was it? It was fine. That's it? What does fine mean? I was led to believe fine was a devastating critique. Ты адчуваеш себе гітарысткай? Я адчуваю себе рок-зоркай. Yeah, you're probably right. Well, I'll just have to be even more spectacular than usual. I'm afraid that may not be enough. What? Why? A poor opening act is like a stale hors d'oeuvre or a terrible kiss. Does not bode well for the main affair. Even your most spectacular show may not be enough to sway the Tastemaker. Зорка Венерой. Всё, не маленькой. Не. Гэта толькі ў гэтай гульне просто, дзе рок-зорка. But it's far too dangerous. I wouldn't suggest it at all, even though it's very close. Tell me. A monumental event in waiting. A creature that only appears once every 10,000 years. If you can convince it to carry you to the Tastemaker. A publicity stunt. There's a village. It's in a cave on the far side of this field. The rest is up to you. And Francis, there's something else you should know. Yeah? The time in Calypso is 7:04 p.m. on Saturday evening. My show! Crap! I'm on in an hour? I know. Seems almost impossible, doesn't it? Hey man, is it cool if I go in? Are you sure? It's pretty bleak in there. There's no partying, obviously. It's a no-party zone. Might wake the damn thing up. I'll make sure not to party. No noise of any kind, okay? The flower pots might start dancing. Dancing's how parties start, apparently. Oh, he's brilliant. Lightman. Well, he is. Really. We've seen it before, but I thought this time... I thought he might have added a little... shrubbery. You know, shrubbery. Something fresh. A
a bloom of something strange and new and... Am I making any sense? The monster. It's Zeppelin-sized. What's up, little dude? Good, thanks. I mean, not much. You got any records I could put on to, you know... Are you trying to wake up the monster? I might be. Sorry, my friend. Can't sell records down here no more. Gotta keep real quiet. It's the law. Don't wake the monster, man. That's the mantra. That is not a heavy metal migraine. And I think I kind of love that. З ким ти розмовляєш, що це за Гэта все інші земці з іншої планети, Альфа Центаурі. Ну, I'm considering a new world of musical possibilities. Ah, I have some serious reflection to do. Я там то з мозгом, який у повітрі просто. Ні. Monster. But I don't completely... Monster. Little dude! I am back in... That is cannot... Whoa! Ah! What in the blazing fudge is going on down here? This place is one funky riff away from catastrophe. If anyone goes upstairs and causes a racket, well, I could lose my pension. Конечно же, ми тут зараз погробимо. Видовочно, мы тут всех прокачаем. Yi. Whoa. Where's the party? Девичья арена. This is my jam. They're playing my jam. What is your name, friend? They call me Floyd. I got a favor to ask you, Floyd. You want to ride on my head, don't you? Yes, Floyd, I do.
я гэтую гульню, па-першае, бачыла гады 3 таму на E3, ну не E3, на Summer Game Fest, ось, трейлер. Потым 2 або 1,5 гады таму я побачыла яе на знічках на Nintendo Switch, я такая, о, пабегаю, просто платформер, ну, у партатыве. Вось. Не, гэта дакладна было до таго, як другая кансоль выйшла, ну, до таго, як Nintendo Switch 2 выйшла. Вось, я яе набыла, і вось яна мне лежала. І я вырашыла, што зараз прыйшоў яе час. Мне не толькі яна набыта на Switch, у меня бэклог вялікі і на PlayStation, і на Switch, і на ноутбуке. Мой бэклог гэта просто... Ой, трэба было гуляць. Lightman! Here we are, young blood, at the gates of Graceland. You've put lives in our hands. Shush now. None of that. Shoulders back, stand up tall. You're... Беляш. Who are you? У меня зараз сердечный приступ. You've come a long way, baby. Хтось пазнаў гэты голас? You? I know you. You're the tastemaker? I am. Гэтага тейстмейкера? Ага, ака... Як у яе божухна? Стваральніца густаў. Яе агучвае не безвядомая акторка, якая, ну, адна з самых вядомых ролей у яе з гульні престолаў, Ліна Хідзі, калі вы ведаеце. Церцею там грала. I alone booked the stage for the Glamagorn. And a more dazzling application I have not seen. Беляш. I told you. Церцея Ланністер. Калі камусьці гэта штосьці гаворыць? It's an event of celestial enormity. You're eager for judgment, Lightman. Then you shall have it. Lightman, jammer of the Glamagorn. When we first met, you were already a beast among slow-moving mammals. You have dared the universe to deny something so frightfully evolved. And in the process, you've become one of the greats. Words that will wander my dreams. And the teenage riot? Беляш. You look different. I feel different.
You are a frightening talent. Беляш. When I arrange every facet of you in my mind, I can hear you like a chord. And in the wonder of that music, there is something utterly unexpected. That's the nicest thing anyone's ever said to me. Yet, the chord contains a flaw. A dissonant note. Just a whisper of it. You know what it sounds like to me? No? It sounds like folk music, Francis. Фолк-музыка. That's not true. I'm the... There it is again. Folk, strummed by a ghoul in your mind. Who is he? He's my uncle. Мой дядя. З мастацкай кропкі гледжання ў гульні ёсць контент, але гульня для казуала, конечно, сыкатна. Ну, я ўжо гаварыла на пачатку стрыма, што гэта гульня выдавалася напурнай, ну, выдавецтвам напурна, і яны вось такія лічацца а-ля артхаусам. Вось. He's a legend. Where I come from. То бок яны знаходзяць такія гульні, даюць на іх бюджэты, якія бы... Ну, была б індзі вось гэтая, вось без агучкі, без нічога. Ну, такое самае... Гэта... А яны далі грошы, і вось у нас і такой стыль больш прапрацаваны, і музыка, і агучка, і катсцэны. Francis, I wouldn't... Или на хіді на агучкі. Johnson. Vendetti. 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 Яны ведаюць дядьку майго. He's got nothing to do with the old man. He's never even met him. You think you could just enlist another Vendetti? Dress him up and I wouldn't notice. Another Vendetti? Яшчэ адзін Вендетті? What are you talking about? He does not know. He doesn't need to know. It's got nothing to do with him. When Lightman faced the Glamorgon, he was not alone. Who was... Oh, no. He was supporting Johnson Vendetti. You knew my uncle? Ён быў яго падмайстэрніем, прабачце. You lied to me. Нашага дядькі. The whole time, you were just trying to bring back Johnson Vendetti. Like all those other folks. Searching in me for some dead man I never met. No, that's not true. Maybe I did want to bring him back. But I never asked you to be like him. I never wanted you to be anything other than whatever it is you are. The universe turns, Lightman. Stars die, evolutionary branches rise and fall. Yet you have remained in your singular moment. A legacy act. And the stage of the Glamorgon is reserved for the future, not the past. Francis, the future is yours, if you have the courage to grasp it. But you cannot face the Glamorgon with a head full of ghosts. Your application to jam with the Glamorgon has been denied. Yeah. I'm sorry, kid. You'll understand one day. No! No! Wait!
Усё, нас ператварылі ў Норміса. Ну, з таго, з чаго мы пачыналі гульню, так. І зашпандорылі кудысьці паміж уселеннымі. Well, it really don't seem like that long ago that I was standing here. Франсіс Віндейці, племянник Джонсона Віндейці. Першае шоу завтра. It really don't seem like that long ago. Time goes by so fast. It really don't seem like that long ago. I still replay the Все, ми не прийшли. And if it don't То бок гэта не сон. work out, you live and you learn. If it don't work out now, mama, you crash and you burn. And if it don't work out, Каб пачаць граць фолк-баладу пра лёс шахцёраў, утрымліваеце. Не. Я Эфириал Беляш. З Ворд Блюверда. Лідер Інфінітлі бесконца гучнай галактычнай сімфоніі. Now, that is strange. No folk music, not a flighty strum. Maybe I was wrong about you. But what will the folks of Calypso make of this new creature? Calypso? Never heard of the place. Maybe you're thinking of someone else. Maybe I am. Where are you headed? You know where I'm headed. The Glamagon. Mm-hmm. Anything? No. Wait. What is that? It's
the strange fleshy creature? Zom, move the ship around. We're rolling out. Where are we going? It's time for my arrival. О, дом Гламоргона. І зараз Беляш буде виступати перед ним. Вітаю, маленький хуманоид. I've marched across the galaxy to jam with you, Glamorgon. From the far side of Warble Word, where we ratify and institute a new language every 3 hours. I am the leader of the infinitely loud galactic symphony. I am the ethereal. Беляш! I've heard of you. Пробачте.
Давайте налево спочатку. Пробачте. What say you, Glamourgon? We Беляш. Дякую. As are you, Glamourgon. rare and brilliant as you are, it was not your music that shocked my gelatinous man of mind. Your laser show, it is unrivaled in this dimension or any other. Who is responsible? I don't think I'm allowed to say. Taupe. My name is the Miragium, and that is all you shall ever know. You are a transformative talent, Miragium. You may count yourself among the visionaries who have entertained the Glamourgon. That means very little to me. The Miragium. That name may form a mantra on my lips. Your cosmic lung is cleared for the next station. You are most gracious. I'm also giving you this complimentary galaxy skipper by Anti-Engine. If you want the impossible, you want Anti-Engine. This
It's nothing like a cruise across the universe to shake those post-show jitters. Is there anyone you want to pick up along the way? Yeah, I think there is. So, what now? Well, I'm the laser artist who inspired a Glamourgon. Probably gonna cruise around, forget my friends, get some questionable habits, reap the benefits of fame. No one knows it's you. I'll wear the helmet. Wait, is that? Hey. 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 You wanna lift? No. I got a lot to chew over. Why didn't you tell me? Because I thought it didn't matter. And I was right. Kid, you're a star. We'll catch you around, Mark. Can you come back and get me later? I'll think about it. Where are we going? Who cares? We're on a victory lap. Did you know Lightman played with Johnson Vendetti? I was way before my time. I suspected he might not have been alone. I didn't know it was your uncle. Wanna know something crazy I heard about Johnson Vendetti? He hated the outdoors. Rivers, streams, mountains, everything he wrote about. That's just who he dreamt he was. Huh. Мені цікаво, ми повернемося у наш родний город або ні? Або все, зараз титри 8 улетіли в галактику. Мы повернулись. Окей. Нас все ненавидят просто. Тут. You can't just leave me here. I'll never readjust. You've still gotta play your hometown show. I can't. I missed it. The festival's over. You haven't missed the after party. I forgot about the after party. You nervous? Ой, там же вечерина після. No, I'm not. Where are you gonna go? Impossible to say when I'm not behind the wheel. Turns me into a hopeless wanderer, and I feel like it's time to wander. Well, I thought, you know, that we were a good team. We're just starships passing in the night, kid. I'm not looking for a collaborator. Not for a while. So what? That's it then? No. I wouldn't be happy with that. I owe you. The lung owes you. That's why I'll find you again. And... Беляш? Yeah? Don't forget Francis altogether. He's a friend of mine. I won't forget. Goodbye, Violetta. Короче, не зазнаваться, не забывать про Фрэнсиса оригинального на собі. Пробачте.
Вершиня. You kid! You! You! There is a world of unpleasantness coming your way, Vendetti. Where the hell were you? On the far side of the universe. And what in Lord's name are you wearing? Johnson Vendetti wouldn't be seen dead in a getup like that. Ну... An alien named Calvaggio called it a triumph of the human spirit. Я зараз зуби виб'ють. Nonsense, boy. Rami, I am the nonsense. Now, cut the lights. I'm about to make my entrance. I swear to all that is holy, if you are not on that stage in 5 seconds. An entrance, whether literal or metaphysical, cannot be undone. Cut the lights. You better give these folks what they paid for, Vendetti. I'm gonna give them something more. О, маланка. Угу. Ой, мої боти, які я брала і перефарбувала, і всі такі у шокі. I am the ethereal! Біляш! From Warbleword! З Ворблверда. I am the leader of the infinitely loud galactic symphony! Лідер безконца гучної галактичної And I can assure you, ladies симфонії. and gentlemen, І будьте впевнені, леді і джентльмени, you'll remember this night ви будете пам'ятати гэту for the ноч rest of your lives! до кінця свого життя. Конец. Ну что? Ту-ту-тум. Мне сподобалось, было б лепей, калі б я на пачатку не перакладала, потому что я прям вельмі задзяўбалась з перакладам першых 2 гадзін. Но зараз не лепей. Так, Крым там не палёг. Зараз чекну. Не, живы. Живы, добре. Дякую всім, хто залишився тут. Дякую рейдерам так само. Дякую Ватафакі і Машинському за рейди. Ось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, так судно, 1 стрим, 1 пройденная гуня. Это так просто офигенно. Правда, стрим уже сколько идет? 6 годин? Норм.
Быў бы хутчэй, калі бы я не перакладала на пачатку, ну ладно. Это ўсё роўна. Просто настолькі лепей, чым 20 стримов. Або сколькі там па Силксонгу было. Я не говорю, что длинные гульні дрэнна, просто апошнім часам я вось толькі ў длинные гуляла. Таму мне зараз вельмі хочется вось таких маленьких гісторый, дзе вось конец за 1-2 стрима можна побачыць. Мне цікава і прыемна, што так. І мне насамрэч вельмі падабаецца, як яна пачыналась, то бок. Ну, я ўвогуле гавару здзіўлена, што тут яна такая сюжэтная, што тут такой упор на дыалогі, і бачна, што працавалі над дыалогамі, над кат-сцэнамі. Я думала, гэта будзе зноў нейкі платформер хуценькі такі. А не. Это прям гісторыя, як у старыя добрыя. Як у 90-е, як вось квест у 90-е, толькі квеставы геймплей замянілі просто вось рытм, ну і платформінгам, не цяжкім насамрэч. Што? Упор на дыалогі? Так. Дыалогі, варыянты адказу, то бок гэта, ну, не РПГ, канешне, но гэта вось наратыўная сюжэтная гульня насамрэч. Вось. Просто сайд-скроллер. Бліжэй усяго яна мне чамусьці хочацца сказаць, што на Oxenfree падаецца. Сапраўды на дыалогі тут вялікі упор. Lost in your wind tonight. Run, baby, run, baby, far from home. Зараз я знайду, кого ми будемо рейдити, і відправлю вас у рейд. Now you best believe he's grateful indeed for all the work that his mother'd be doing with a pick and her seeds. She's lifting the hay fields and she's turning the soil where the banks of the rivers are lying gold. Near the sweet rose of pines. Насамрэч мне хочацца, мабыць, на гэтай песеньке скончыць. Ну што яна прыемная. Давайте тут і скончым. Чаму бы і не? Ось так. Все, дякую тады всем за прагляд. Пойду адпачываць пасля 6-гадзіннага стрыма. Ідзіце павітайцесь з усе на месцы. Бі-бі. Бай-бай. Ну і калі што, раю вам заўтра заглянуць на канал Богему. Вось. Таму што, магчыма, там штосьці будзе. Добрых
доброго конца тыдзеня. Всем асалоджвацца теплыми днями. Спадзяюсь, что будет только теплее и лепей зараз звонку. Вось, будем шпацырыць. І вось гэтае вось усё. See a blonde-haired boy, he be playing in the fields, and his daddy lifts him up behind his steering wheel. He says, one day, son, there's